Dan ada pula yang melihat Dr. Mahathir sebagai punca segala masalah dan juga kekuatan Perdana Menteri Najib Razak pada masa ini. Adakah Dr. Mahathir ini suatu ejen perubahan atau sebenarnya ejen pemusnah? Untuk mengupas isu hangat ini, kami telah menjemput barisan panelis yang cukup hebat. Tetapi sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengapa kita ada an all-male panel pada malam ini. Sebab kalau kita lihat, semua panelis kita adalah lelaki. Kami sebenarnya telah mengundang 4 orang panelis wanita yang kami fikir memang hebat dan mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang isu ini. Dan mungkin ada orang kata mungkin lebih hebat daripada panelis yang sedia ada sebab mereka wanita. Tetapi malangnya kesemua mereka tidak dapat hadir, dan sebab itu kita ada panelis lelaki pada malam ini. Jadi bukannya sebab kita tidak sedar ataupun kita sengaja, tetapi kita telah cuba dan malangnya kita tak dapat walaupun seorang wanita. Dan untuk mengendalikan forum kita pada malam ini, kami telah menjemput seorang moderator yang tidak kurang hebatnya, iaitu saudari Mas Jalizah Hingga. Perbincangan pada malam ini. Okey, tanpa melengah masa, saya jemput saudara Rais Ibrahim untuk memberikan fakta-fakta hujah-hujah beliau. Saudara Rais, saudara ada masa 10 minit dan saya akan agak tegas untuk boleh cakap bahasa Inggeris, boleh juga cakap dalam bahasa Malaysia. Saya juga akan agak tegas menjaga masa kerana kita mahu tengok hebat orang, opportunity untuk orang bertanyakan soalan dan sebagainya. Biasa adalah topik hangat. Silakan saudara. Assalamualaikum. God's peace be with all of you. Thank you for this opportunity to share with you my thoughts. I want to start with a reference to a report in Malaysia Kini dated 17 July. Tajuk dia, Mat Sabu discard grudges against Dr. Mahathir, ousting current government more important. I'm quoting from the 4th line, Abang Mat. Yeah? And this is what Abang Mat is quoted as saying. Is seeking revenge more important than changing the current leadership? We have to set aside the desire to seek revenge. And I want to say from the outset, there is no issue of revenge here. My concerns with the involvement of Dr. Mahathir being taken down to the pinnacle, the highest point of the opposition, it's got nothing to do with revenge. The issue of even forgiving to me doesn't arise. What's more important is this: I think in all the major religions we are urged to forgive, but we're never asked to forget. And I think this is the important thing to note. Now, Abang Mat, you are further quoted as saying, for us, the most important thing now is for Pakatan Harapan to change the ruling government. Now, I think this is the point. It's not just about getting rid of Najib. It is not just about getting rid of UMNO, the entity. But in my view, it is about, when I say APU, asalkan bukan UMNO, it's about getting rid of 50 over years of race-based politics, of dividing the nation, of splitting the nation between Bumi, non-Bumi. The entire UMNO ideology must go. And it's not just enough, it's not just about getting rid of Najib. Bang Mat goes on to say, the fate of the future generation must take precedence over other matters. And here I'm in total agreement. But the question then arises, and I would like to pose this. 2 possible scenarios. Last year when I was approached to sign the Citizens' Declaration, I put this question to the individual, I shall not name the person. I said, what is the possibility that at the 11th hour, just before the 14th general election, with Najib becoming increasingly isolated within his own party, with the jostling amongst
some of the UMNO leaders who see this opportunity to displace him, that Najib opens up negotiations with Mahathir for a compromise. What if that should happen at the 11th hour, that a deal is brokered between Najib and Mahathir, and he does a U-turn at that point? Having given him such a prominent position in the opposition, would that bring the entire the opposition platform crashing down? Now that was one, and I put that question, and they said, I said, can you guarantee me that this won't happen? The response was, come on, Haris, there can be no guarantees in politics. Now, this is the concern that some of us have. Now, another scenario, and perhaps this is the scenario that the opposition would like to see unfold. Pakatan Harapan is able to win the election. Let's entertain that scenario for a while. It's possible that we will see a mass exodus of the PM parties in Sabah and Sarawak, making a beeline to Pakatan Harapan. MCA and MIC may come knocking on the doors of Pakatan Harapan. All right. I'm beginning to see then the Pakatan Harapan as nothing more than a BN 2.0. And if you go to an article written by Dr. James Chin, and I would like to just read from that now. It's entitled, Why Mahathir is at the center of Malaysia's opposition power play. I'm just going to read the last two paragraphs. This is what he says. Just bear with me. Some may argue that Anwar could perform the same role as Mahathir, that is, to approach the rulers and to make sure that there's no proclamation of emergency in case BN loses, or more importantly, to get the rulers to anoint somebody from Pakatan Harapan as the new Prime Minister. Anwar can't do this. Some may argue that Anwar could perform the same role as Mahathir, but that would be wrong. Malay establishment view Anwar with suspicion. Many think that Anwar is too liberal after more than a decade of working with the no-Malay DAP, and after the PKR rejection of Malay supremacy in favor of Malay leadership. The Malay establishment is also worried that under Anwar, many of the lucrative, and this is important, many of the lucrative no-bidding government contracts given to them via Malay special rights would be reduced, and they would be forced to compete for the business. In this context, they have nothing to fear from Mahathir. He has said many times, Malay special rights contracts are still needed to help Malay businesses. Mahathir is an enthusiastic supporter of Malay supremacy, and he has done more to cement it into the political system than anyone else. In summary, if the defenders of the Malay establishment are forced to hand over power to someone from outside UMNO, should it lose the upcoming election, there is no better person than Mahathir. For them, Mahathir simply represents an alternative Ketuanan Melayu leadership rather than real political reforms. For this reason alone, Mahathir is guaranteed a seat at the opposition high table. Now, I want to see reforms. Unfortunately, over the last 15 years, in my involvement with the politicians, with the exception, I have to say this not because Dr. Jeyakumar is sitting next to me, but with the exception of PSM, I see most other opposition parties only interested in power. The Rakyat want to see change. The Rakyat desperately need change. I am not convinced over the last 2-3 years that Mahathir is a repentant, remorseful soul for the travesty he has inflicted on this country. I go back to the topic today, AGEN perubahan atau AGEN pemusnah. I would liken him to Uncang Kopi O, a 2-in-1. Okay, he is a pemusnah and he is pembawa ubah. And let me explain what I mean. 1987, he apparently won the UMNO elections by a narrow 43 votes. It became clear to him that half of UMNO was not supporting him. When the matter went to court, Justice Harun Hashim
Justice Harun Hashim, saw it fit to declare UMNO illegal. It of course suited Mahathir. Now he then created UMNO Baru, and in this context, I see the old UMNO, and then you have the UMNO Baru, which is the current UMNO, and pre-Bumi is UMNO Terbaru. It's the same people from UMNO who are disenchanted there. It's UMNO Terbaru. Now, what did he do? He killed the old UMNO. He musnahkan, and then he ubah, he brought about change by creating UMNO Baru, which was in line with his own particular interests, his own needs. Now, a year later, he saw fit to destroy the judiciary in order to sustain his own political career. So, yes, hancur, and then ubah, he created a bench of judges who were subservient to him. The criteria was probably those with closets, those with skeletons in the closets were suitable people. All right. The media. He crushed the media in 1987, suspended licenses, and what he's given back to us is a lame duck, impotent mainstream media. So yes, to me, he is a two-in-one. Now, I want to just close with this. He said some time back that in regard to the 2.6 billion in Najib's account, that throughout his term as Prime Minister, he never had 2.6 billion in his account. Now, my contention is the only thing that might possibly prove is that an Indian thief is cleverer than a Bugis thief. That's all. Thank you very much. Thank you very much, Saudara Haris. Sangat pendek, tajam, dan agak menyocok ya. Beliau juga telah membuat reference kepada artikel yang ditulis oleh kata-kata daripada quotation daripada saudara Sabu. Jadi saya rasa agak menjadi satu sangat smooth kalau sekiranya selepas ini saudara Mak Sabu yang menjadi adanya saudara. Saudara juga diberi masa 10 minit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua ahli panel dan hadirin sekalian. Revolusi atau election mesti mendapat dokongan massa. Sebagaimana ideologi kita pun, jikalau massa tidak mendokong, kita tidak dapat buat perubahan. Sama ada Mao Zedong yang mendapat sokongan rakyat, Khomeini yang mendapat sokongan rakyat, Ho Chi Minh yang mendapat sokongan rakyat, Mandela tokoh demokrasi yang mendapat sokongan rakyat, atau perubahan di Indonesia mesti didokong oleh massa. Without mass, kita tidak boleh buat perubahan. Sekarang ini sudah lebih 60 tahun UMNO terus memerintah. Pada pandangan rakyat awam, khasnya di luar bandar, meletakkan UMNO itu government, government itu UMNO. UMNO dan government tak dapat dipisahkan. Oleh kerana terlalu lama indoktrinasi kepada rakyat, maka rakyat tidak berani membuat apa-apa perubahan, walaupun berlaku rasuah dan penyelewengan setiap waktu dan setiap ketika. Oleh itu, untuk membuat perubahan, kita mesti dapat dokongan massa. Kita telah cuba melalui pilihan raya. Sudah 13 kali. Kita telah pun memperolehi 52% suara rakyat. Tetapi bentuk persempadanan di Malaysia sukar untuk memperolehi majoriti kawasan parlimen. Oleh itu, sokongan semua kaum perlu untuk buat perubahan. Maka bila datangnya Tun Mahathir Mohamad yang menubuhkan Parti Bersatu, kami melihat ia sedikit membawa sokongan orang Melayu dan membuat perubahan persepsi orang Melayu, iaitu hanya UMNO sahaja yang boleh buat perubahan. Soal beliau seorang yang diktator yang menjalankan tugas, kami di hadapan ini adalah mangsa beliau. Saya 2 kali bawa ICA,
dan Isham Rais juga 2 kali. Bahkan pimpinan dalam Pakatan Harapan adalah kumpulan mangsa di zaman Tun Mahathir, termasuk Lim Kit Siang, Tian Chua, Azmin Ali, Khalid Samad, saya sendiri. Pertelingkahan yang berpanjangan, sedangkan masa dibolot oleh Barisan Nasional, kita tidak boleh buat perubahan. Oleh itu kita perlu dapat sokongan massa untuk buat perubahan. Mengalahkan Barisan Nasional bukan matlamat akhir. Ia hanya perjalanan untuk mendaulatkan keadilan. Apabila kita mengambil alih pemerintahan, sekali berlaku perubahan, apabila Pakatan Harapan melakukan penyelewengan, rakyat mudah menghumbankan Pakatan Harapan pada masa yang akan datang. Oleh itu, mengalahkan Barisan Nasional hanya satu perjalanan sahaja untuk capai matlamat kesejahteraan kepada rakyat. Soal diktator ataupun beliau bersikap kuku besi, kami mutakhir ini telah mengadakan mesyuarat rasmi dengan Tun Mahathir, sudah masuk 6 kali secara rasmi, yang tidak rasmi berkali-kali. Banyak cadangan-cadangan beliau yang dibawa dalam mesyuarat Pakatan Harapan ditolak oleh kami. Kita bincang secara panjang lebar. Sebab itulah mesyuarat 2 jam setengah, 4 jam. Kalau beliau diktat, mesyuarat hanya perlu 15 minit cukup. Ini bermakna sebarang pandangan yang tidak sesuai kami akan canggah, dan akhirnya keputusan secara konsensus diambil untuk kita bergerak dan membuat perubahan pada pilihan raya yang akan datang. Sebab itulah bagi saya, berubah untuk tukar pemerintahan mesti mendapat sokongan massa. Kalau kita tolak pilihan raya, kita nak pergi kepada revolusi, juga perlu sokongan massa. Tanpa sokongan massa, kita bolehlah membuat himpunan sana, himpunan sini secara kecil-kecilan, tetapi pemerintah tidak ambil peduli. Bagi kita, saya ulang lagi sekali rakyat buat perubahan, bila berlaku saja perubahan pemerintahan yang baru bila naik nanti melakukan penyelewengan, mudah diubah oleh rakyat. Inilah yang saya pilih, jalan untuk sama-sama berdamai ataupun dengan Tun Dr. Mahathir, karena kita bekerja sama. Dan beliau sendiri secara zahirnya sekarang kita nampak beliau bersetuju untuk buat perubahan. Akan datang wallahu alam, setakat kami bermesyuarat dengan beliau, dan segala bentuk apa yang kita nak supaya diadakan perjanjian persetujuan bersama menjelang pilihan raya, setakat ini beliau bersetuju belaka. Apakah itu taktik beliau untuk beliau diterima oleh rakyat, itu terserah. Tetapi kita melihat zahirnya beliau dapat memainkan peranan, dan peranan itu kita gabungkan ke semua. Saya yakin kita dapat buat perubahan yang lebih baik. Apakah Pakatan Harapan naik nanti selesai semua masalah? Saya yakin jauh lagi perjalanan kita untuk penyelesaian masalah rakyat. Itu pandangan saya di round yang pertama ini. Terima kasih. It's not very often that a politician talks less than the time that's allocated. Jadi, satu pencapaian saya rasa. Okay. Saya rasa selepas ini saya akan beri kepada Dr. Kumar untuk memberi kata-kata beliau. 10 minit seperti biasa. Thanks. Dia sebenarnya ada 2 minit je. Talian hayat. Okay, good evening. Salam perjuangan pada semua. Okay, we start dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Ahmad Sabu. Dia kata perubahan ini memerlukan sokongan massa. Dalam pilihan raya 2013 itu, ada jelas pada masa itu bahawa sokongan daripada masyarakat Melayu, especially masyarakat Melayu di luar bandar, telah kurang. Macam saya, dalam malam itu kita buat counting of the votes, walaupun saya sedang menang, saya tengok I was disappointed kerana sokongan pada saya daripada kawasan kampung telah kurang. Dalam 2008 saya dapat 38%.
2013 I dapat hanya 33%. Jadi kurang. Juga di benda juga di mana Saudara Mat Sabu tanding. Dulu saya ingat Dr. Rani yang tanding di situ PAS, dia menang. Mat Sabu walaupun dia timbalan presiden pada masa itu di PAS, strongest speaker and all that, tapi dia kalah di benda. Dan juga di Kelantan juga. Banyak seat walaupun PAS menang, majority dia kurang. So we had a situation di mana orang di bandar, mereka sokong Pakatan. Tapi orang di luar bandar, mereka macam tak dapat dah, mereka balik kepada DN. So ini kita sudah tahu sejak masa itu. Dan saya telah buat satu survey di kawasan Sungai Siput, di kawasan kampung. And I dapati 45% daripada orang kampung, household income was less than 1,000 sebulan. And another 40%, 1,000 sampai 2,000. Hanya 15% saja daripada orang kampung di kawasan saya ada lebih daripada 2,000 sebulan dia punya income. Saya juga dapati bahawa mereka dapat banyak imbuhan subsidi daripada kerajaan. Umpamanya, ramai mereka itu rubber tappers. So bila harga getah kurang dibagi sawah padi di Kedah, the price of padi yang dibayar oleh mil hanya 75 cents. Ditambah 75 cents oleh kerajaan, 150. Baja diberi free. Problem dia ialah Pakatan sampai sekarang tidak mengatakan, tidak jelaskan apa dia akan buat dengan semua subsidi ini. Adakah dia stop saja ke? Adakah dia akan teruskan ke? So memang orang kampung tahu ini 1MDB, banyak duit, kita faham semua, tapi dia tahu memang ada satu masalah besar di situ. Tapi dia takut, you akan bawa meritokrasi, you akan hentikan subsidi dia, you akan hentikan schooling rights dia. Dia takut. So ini saya telah bawa kepada Pakatan. Saya dah buat satu round table di mana saya jemput ramai orang di Pakatan, kita duduk bincang satu hari. Saya jemput mereka, let's do something about this. Kita kena mengatakan pada masa di luar bandar, kita tak akan hentikan program-program afirmatif yang untuk orang miskin. Subsidi untuk padi, untuk price padi kita akan teruskan. Macam itu baja. Ramai orang mengadu baja yang diberi free pada mereka tidak dapat dipakai. Kualiti tak sesuai. So I was telling Pakatan, we are spending 300 million a year tau untuk subsidi itu. Katakan boleh kita bagi mereka voucher. You pergi negeri beli. Sekarang pun mereka beli. Apa mereka dapat, mereka tak boleh pakai, mereka pergi beli. We can say, we'll give you the same subsidy, tapi ini kita bagi sebagai voucher, you boleh pergi beli sendiri. Won't that be popular? The jabatan luar, the Kementerian Kemajuan Luar Bandar also has a budget of about 6 billion a year. A lot of it goes into the aduns, the UMNO aduns and the ADOs makan the money to the cronies. If we can say, kita akan buat, budget will be transparent, you boleh beri feedback. All that money yang dapat itu akan sampai kepada you. Won't that be popular? So saya rasa masalah dia ialah Pakatan tidak ambil ini. Dia tak nampak ini sebagai satu jalan di mana mereka boleh keluar ke luar bandar, bawa isu-isu ini, tanya mereka, how else can we help you? Macam mana kita boleh fine tune ini? Kita akan teruskan dengan semua welfare ini yang UMNO beri, tapi kita akan bagi lebih baik lagi. Kalau kita akan cut out the crony from the middle. Tapi tidak dicuba. Hanya 1MDB, Rosmah-Ring, now DOJ, it's all urban issues yang leaves the people cold. Oleh itu sekarang terpaksalah jemput Mahathir masuk kerana Mahathir ini nasionalis Melayu. So mereka rasa dengan Mahathir ini dia akan tahan DAP, dia tak akan bully lagi kita. So itu the decision to bring Mahathir in adalah depend because earlier on for 5 years kita gagal kendalikan kekhawatiran masyarakat Melayu berkenaan dengan apa akan dilakukan oleh kerajaan baru ini terhadap market, terhadap affirmative action. We were silent on the matter. So this is the problem. Ini weakness Pakatan yang bawa kita ke situasi di mana kita terpaksa jemput this old man ini. Dan bila old man ini datang ini, dia datang dengan bagasi dia, ideologi dia, duit dia, dana politik dia, kawan-kawan dia, Muhyiddin, Mukri semua masuk dalam. How many seats are you going to ask for?
dia going to bring the DNA daripada masa lama itu ke dalam kerajaan yang baru. So itulah masalah. So jika kita menang pun, macam Sabu kata, macam Haris kata tadi, ini PM 2.0 lah. Dan mungkin macam mana saudara Sabu kata, kita perlu lagi satu gabungan untuk take over again, untuk betul-betul teruskan dengan agenda reformasi saya. Agenda reformasi itu telah dimusnahkan. Dengan ini, dengan Mahathir masuk, dengan bersatu punya orang semua, agenda dia untuk bawa satu free and fair elections, untuk separation of powers, untuk hentikan pemusatan kuasa, semua itu saya ingat take the vaccine. We're going back to the old style of politics. So inilah masalah. So apa kita kena buat sekarang? Kita kena fikirkan, what do we need after this? Because memang jika mereka menang juga, kita tak akan sampai ke reformasi yang kita harapkan. Kita perlu satu vehikel yang baru. Macam Mas Sabu katakan, buang mereka keluar, satu lagi. Kita kena fikirkan itu. We need to also think of what can keep the reformasi program, teruskan dengan program itu, mendalamkan program itu, mengadakan polisi-polisi yang bernas untuk tiap segmen masyarakat. Kita kena buat the hard work. So ini saya tak akan blame Mahathir. I blame the weakness of Pakatan Harapan. They didn't look into this issue. Sampai sekarang, di saat-saat terakhir, pada masa ini saya ingat suka siput pun, ada ramai orang di luar kampung yang tak begitu selesa dengan UMNO. The Pelda problem, harga minyak, GST, semua skandal-skandal, mereka pun terasa. Tapi there's a fear is that mereka takut dengan Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan. Not sure what are you going to do with their rights, with their affirmative action. Dan mereka perlukan. Memang mereka masih miskin. So we should come out clearly and say, for us, affirmative action untuk siapa-siapa yang miskin, kita akan teruskan. Not an issue. Tapi orang yang pakai artikel 153 and affirmative action yang kaya raya itu, elit yang pakai itu, kita akan hentikan. Memang sorry, itu kita kena buat. I think that people will accept. But we got to be clear. We cannot, imagine hanya pasaran bebas, meritokrasi is the way forward. Tak boleh. Kita perlu kerajaan ambil langkah-langkah spesifik untuk bantu golongan-golongan yang miskin, yang terpinggir. Itu terpaksa dibuat. So I think we got to be clear about that. If we don't come out and say that, memang mereka takut. Dan mereka pakai DAP sebagai satu hantu lah, takutkan orang Melayu. Ramai orang Melayu takut dengan itu. The bogeyman, bukan ding, so they get scared. So saya rasa kita ni have to think two things lah. Saya setuju lah. Jika kita tengok, jika PN menang balik dengan 2/3, it's a big problem also, right? It is a big problem. So saya rasa in the situation kita terpaksa support Pakatan Harapan. We don't want the 2/3 by the end. They are already kleptocrats. Akan jadi lebih teruk. So kita kena support Pakatan Harapan. Tapi kita pun kena faham ini tak bawa kepada reformasi yang tulen, tak akan bawa perubahan yang kita ingini. Kita kena teruskan membina satu gabungan, membina satu force politics untuk teruskan. Definitely you're going to get PN 2.0. We're going to carry on the struggle to try and make it a better society. Thank you. Thank you very much, Dr. Kumar. Nampaknya macam pandangan Dr. Kumar agak nuance, right? Bahawa walaupun tidak sokong, tidak macam mengangkat Mahathir, tetapi nampak gayanya macam masih lagi menyokong Pakatan Harapan. Which is a bit different daripada pegangan yang dipegang oleh Parti Sosialis Malaysia. Yang baru-baru ini Saudara Agung ada mengeluarkan satu statement. Baru-baru ini semalam rasanya ada keluar dalam WhatsApp saya. So tapi ini adalah satu ruang di mana kita boleh bertanyakan soalan, berbincang, berdebat dan sebagainya untuk mencapai satu kefahaman ataupun untuk mendalami lagi bagaimana caranya politik Malaysia boleh mara ke depan. Okey,
Yang terakhir, last but not least, Saudara Isham Rais, AGI. Isham, 10 minit. Tuan Pengerusi, ahli panel, Radio Bangsa Utama, Orange FM, Facebook, kawan-kawan seluruh Malaysia yang mendengar, yang melihat Facebook. Terima kasih untuk membincangkan perkara ini. Sebenarnya bekerjasama dengan UMNO ini, dengan orang bekas UMNO ini, untuk saya bukan satu yang baru. This is not new thing. I work with Anwar Ibrahim, I work with Azmin Ali, I work with Wan Azizah, plus I also historically, jangan lupa ya, PAS itu sebenarnya adalah cabang United Malay National Organisation. I work with PAS. Selalu orang lupa. Selalu orang lupa, selalu orang tak tahu sejarah. Pensejarahan ini penting. Jadi kerana itu, petang malam ni saya nak terangkan. I'm here to explain to you. I'm the proponent. Saya ini penyokong tegar yang menyokong, mengajukan, berkempen, melobi, berbincang tiap kali, mengajukan teori United Front, barisan bersatu, menggalang perserikatan barisan bersatu, creating a broad United Front. Saya daripada mazhab kiri. I came from the left tradition. Therefore, I uphold. Saya masih lagi memegang perjanjian cita-cita Komintern Second International, di mana 1922 saya pun belum lahir lagi, Dr. Po Sukai belum lahir lagi, ini di Bancur pun belum lahir. 1922 they met and they discussed and they formulated a theory of United Front. Barisan bersatu, menggalang barisan bersatu ketika itu sesudah revolusi Bolshevik, dan ini melihatkan berlakunya Barisan Bersatu, a United Front. 1942 permusyawaratan di Calcutta, di mana Parti Komunis ketika itu, kawan kita ada di sana, kawan kita Musa Ahmad di sana. Kalau baca sejarah kita lihat dia berbincang to accept United Front. Karena itu kita lihat di tanah Melayu ini ada perkerjasamaan antara British, the weapon, senjata-senjata diterbangkan oleh the colonialist to Parti Komunis Malaya untuk menyerang Jepun. Itu United Front. Musuh utama dulu penjajah itu adalah British, tapi mereka bekerjasama. Ini juga pensejarahan Tiongkok, China sekarang ini. Lihat, 1922 the first United Front. Mereka mengadakan United Front kerana menentang Komintern dengan Parti Komunis, bekerjasama menentang warlordism. Gunda-gunda, gedebek-gedebek di situ dilawan bersama-sama. That was the history time. Then the second United Front antara Komintern dan Komintern Chiang Kai-shek, Mao Zedong, Parti Komunis bersatu menentang Jepun. That is the history. Itu pensejarahan. Jadi perkara yang saya lakukan ini bekerjasama dengan Mahathir Mohamad ini bukan satu yang baru. It is not new. Saudara-saudara pendengar Radio Bangsa Utama, remember, ingat kembali bagaimana Perang Dunia Kedua. Stalin bekerjasama dengan siapa? Dengan Churchill. Bekerjasama dengan siapa? Di Amerika. They work together, the three big power against one, against fascist Germany. It was after that they have a battle. Isham dekat mic kan? Saya nak bagi tahu bahawa perjuangan perlawanan itu bukan saja, dan kita bukan saja 2.0, bukan saja nanti akan ada 2.0. Tidak. Perjuangan perjalanan sejarah manusia ini, the historical development of human civilization is a non-stop. 70 years the Soviet Union is fucked. Communist China is become capitalist China. So what is the big deal? 2.0. Tetapi hari ini the main agenda ini bagi kiri, falsafah orang kiri. Orang kiri ini adalah orang yang terbijak dalam dunia kerana mereka selalu ditindas. Yes, the left are the most thinker in the world. It's accepted because mereka selalu kena tibai dan kena tak. Kerana orang yang ditindas, yes, the Jews and the left, they are the brilliant people of the world. Yes, that is historically. Ini mereka ini karena mereka ditindas, mereka berfikir bahawa mengajukan teori ini kerana ini untuk keselamatan. Jadi itu bukan satu perkara yang baru, bukan satu perkara baru. Kita bekerjasama. Saya tidak takut. Saya nak berikan satu senario. Tadi telah dikatakan Mahathir akan bawa kroni-kroni dia. Yes,
Mahathir akan bawa toke-toke. Yes, Mahathir akan bawa cukong-cukong. Yes. Now, I want you to think properly. Tonight, we just have the election this morning. Kita baru saja selesai mengundi. Dan kita sekarang di dalam war room, sedang mengira undi. Waktu sekarang 8:30 malam. Fikirkan betul-betul sejujur mungkin. Siapakah yang diyakini oleh deep state? Siapakah yang diyakini oleh tentera? Siapakah yang raja-raja? Siapakah yang diyakini oleh cukong-cukong dan toke-toke besar? Nurul Izzah, Mat Sabu, Ceng Chua, Azmin Ali. Adakah mereka ini ataupun Dr. Jaya? No. They will trust Mahathir Mohamad. He will bring. And who will get the call? Siapa yang akan boleh mengangkat telefon memanggil Syed Mokhtar? Ceng Chua. Syed Mokhtar run the country. Who can ring up? Siapa boleh memanggil Ananda Krishna? Mat Sabu? Sejujur, Isham Rais pun tak boleh. Ada Isham di mana? Kalau Isham di seorang tu kena. Who can ring up Robert Koch? Ini hakikat. Kerana itu kita tidak ada. Untuk saya melahirkan satu fenomena kegempaan. Itu kita lihat ya. Saya quote Mao Zedong sini ya. Apabila musuh melanggar lawan kamu, itu perkara yang baik. When the enemy is attacking you, it is good thing. It's not a bad thing. Apabila tiap-tiap orang, Zaid Amidi itu semua attack Mahathir, artinya Mahathir is right. Telah ada demarcation line, tidak ada lagi tali perut UMNO dia dah putus. They were fighting each other. And this is a good thing. Ini satu perkara yang baik. This is a good thing. Kerana itu, jangan risau. Mereka kezaliman Mahathir dulu. This is the touch of human history. Thousands and thousands of people move on. Saya juga cuma sabut kena ISA lah, kena macam. Sekarang ni saya pun tak boleh keluar negara dah 2 tahun dah tak boleh keluar negara. So I think give a monkey about that. Yang penting sekarang ni untuk saya, ini saya berbeza dengan Mak Sabu, saya berbeza dengan Jeyakumar. Mereka ini parliamentarian. Saya bercita-cita untuk menjatuhkan kerajaan ini. I am interested in overthrowing the government. The parliamentarian, Nurul Izzah, Ceng Chua, Azmin Ali, they are interested in winning the election. Saya interested nak ke Paris, dia nak ke Dubai. So that is the difference. Therefore, I will work with anybody. Saya akan bekerjasama dengan sesiapa saja. Apakah saya tidak tahu apa itu Mahathir Mohamad? Apakah saya tidak tahu apakah sejarah Nipit Siap? Apakah saya tak tahu? 2 minit lagi. Apakah saya tak tahu apakah sejarah semua ini? Tetapi ini kerana itu garis politik. Kerana itu garis politik ini very, very important. United front. Barisan menggalang barisan. Macam Sabu kata masa ini boleh digalang. Kita sadar penggalangan United Front. Saudara-saudara lupa Barisan Nasional ini adalah idea daripada orang kiri. Jangan terpanjat besar. Orang kiri siapa dia? Apakah tuan-tuan lupa Klub Sosialis Universiti Singapura? Mereka ini mengajukan melahirkan The Majid Brothers dan salah seorang mereka kena tangkap ISA kerana mereka ini yang mengelilingi Tun Razak. The idea of United Front, that was the idea of United Front. Barisan Nasional ini is a left idea. Of course, it's been fucked with this way. It's a left, the idea. Itu United Front. Orang kiri yang mengajukan ni. Putih Cari, the Putih Cari Brothers, the Majid Brothers, they were the one. Mereka ini yang mencadangkan pada Tun Razak sesudah Mei 13 mengadakan Barisan Bersatu. So now is the left again. Saya mencadangkan, saya melobi supaya diterima. Tidak ada permasalahan. Dia kata, Isham, kau tahu tak apa hidden agenda Mahathir Mohamad? Fuck! Kalau hidden agenda, how the fuck I know his hidden agenda? Betul tak? Betul tak? Okay. 1 minit lagi. Kenapa tak? Itu kata orang tak faham. Hidden agenda. Kita tidak boleh tahu. Niat akidah kawan tak boleh tahu. Niat akidah saya pun kawan tak ada. Niat akidah parti PAS tu tak tahu. Betul, kita tidak tahu. It's impossible to know your intention. But what we want now, we will mobilize people.
Mahathir sekarang ni menggegarkan Felda. This is the truth, menggegarkan Felda. Memang betul kita tidak mendapat sumbangan Melayu banyak, tapi kita menggambar. And this is positive. Justru saya mengatakan, saya mengajukan untuk kita menyokong seperti juga Dr. Jaya, menyokong Pakatan Harapan, menerima, dan pada mereka yang masih lagi teruskan ada satu cerita. Saya nak tahu cerita, 1 minute. Cerita ni caravan. Daripada Xi'an nak pergi ke Baghdad. Lalu kat Kandahar. Caravan ni. Caravan banyak agak anjing bising tak. The dog can make the noise, the caravan will go on. Terima kasih. Testing. Okey, sebelum kita pergi kepada first round of soalan, saya disuruh memberitahu bahawa beg derma akan dihantar ke semua tempat, ke semua pelusuk di dalam dewan ini untuk menolong membayar RM689 yang dibayar untuk sewa bagi hall malam ini. Okey, saya rasa tadi telah banyak isu yang dinaikkan tadi. Saya mau tanya kepada saudara Rais. Beliau tadi mengatakan bahawa all the political parties yang beliau pernah bekerja dengan mereka, kerjasama dan sebagainya, they are all interested in power. Yeah, only PSM is not interested in power. I want to ask, if you don't have power to rule the country, how then can you make the difference? How then can you bring an agenda of change, to create a better society? Well, the short answer is you can't. You do need that power. But the concern that I have is that at some juncture there has to be this converging point. You see, under the Constitution, there are two bodies that actually wield, well, in theory at least, that wield the power. The first one is the body of voters who are registered, because it is your vote that ultimately decides who are the 222 who sit in Parliament. And then the role of the AGEN comes into play. He picks from the 222 the one who he thinks enjoys the confidence of the majority. So it is these players within the Constitution who wield that decision-making process to who we should give the power. But then you have these various players, if you will, coming to seek that mandate, the power. Now the question is, we, the Rakyat, are giving this power with certain aspirations in mind. If you look at the demography, if you look at the state of the country today, there are some 35 to 40%. If you take poverty line income that is more reasonable than what the government proposed, 35 to 40% who desperately need help. Now, they cast their vote with certain hopes and expectations. They want to see changes. It's reforms. They give this mandate in the hope that these aspirations will be seen through. Now, you come asking for that mandate. What happens then to the aspirations of the Rakyat? Are those carried through? Sure, power has to be given to them. We are the decision makers, that first blush, but then you're supposed to carry that mandate through. It's not happening. I think part of people's frustration, is that for 13 general elections, mereka masih dapat kerajaan yang sama. Nampaknya macam tak ada perubahan langsung, walaupun mungkin dari segi nombor vote untuk Pakatan Harapan atau untuk opposition telah naik and slowly inching forward, tapi masih mendapat kerajaan yang sama. It's almost as if tak ada cara lain lagi untuk buat. Saya rasa lepas PRU ke-12 pada tahun 2018, dua fenomena yang berlaku. Yang pertama, sebelum tu parti-parti pembangkang mungkin tak yakin mereka sendiri dapat merampas kuasa. 2008 suddenly got them awake the possibility that yes,
it is possible. They've taken 4 additional states. Rakyat pun sebelum tu, saya semasa berceramah pun, orang selalu datang tanya, Haris, boleh ke kita jatuhkan gergasi? So there was always this notion that UMNO BN is just too huge a monster to bring down. So in that sense, I agree with what I think either Isham or Abang Mat said, that once the people realize that we have it in us to bring down a regime, there is greater confidence in the people. But yes, there has been tremendous frustration of all these 13 generations. Of course, there are those who are the hanging on to the tails of the UMNO and the BN, who have been reaping from 13 elections of the same regime. But the large masses have, from my sense of the sentiment on the ground, for a long time even begun to believe that change was near impossible. 12GE, I think, changed that. But there has been a lot of disenchantment. A lot of voters have felt some disillusionment. Post 12GE, people thought, all right, give them time to settle in. But basic reforms that they are looking for, minimum wage, the position that was taken by Pakatan Harapan was not very dissimilar with Barisan Nasional. So a lot of those masses out there thinking that, okay, these were changes that were possible, never took place. You know, you mentioned just now that it's not about revenge, it's also not about forgiving. No, I say it's about not, it's not about forgiving, because that's whether I forgive or not. No, I just want to ask, is forgiveness important? Does Dr. Mahathir need to ask for forgiveness from the country? Can I hear something from the crowd? You say yes. Okay, so that, you know, people have different opinions, etc. So in terms of whether forgiveness is whatever, I think in some countries they have truth and reconciliation, you know, the whole works, and I think there are some political commentators who have already spoken about that's one of the key issues with which post PRU 14, you know, for that to be on the agenda in terms of change. Okay, so Saudara Mat Sabu, BN 2.0. Saudara Haris mengatakan bahawa selepas PRU 14 sekiranya Pakatan Harapan menang, lepas tu B-line daripada impact tersebut kepada agenda reformasi Pakatan Harapan. Adakah Mahathir mendukung agenda reformasi? Adakah rakyat percaya bahawa Mahathir menyokong agenda reformasi? Kita mengukur seseorang daripada zahir, bukan dalam hatinya. Dalam hati kita tidak tahu. Bagi saya sebut tadi, change the government is very important. Kita boleh lihat perubahan bila berlaku perubahan pemerintahan di Penang. Kita kena akui bahawa pemerintahan di Penang di bawah Pakatan Rakyat dahulu, di bawah Pakatan Harapan sekarang lebih baik pada PN. Lengkap atau tidak, sempurna atau tidak, tentu tidak sempurna. But it's better. Rakyat dapat lebih banyak daripada dahulu. Seperti wang kesihatan, kalau beranak dapat allowance, orang yang miskin bawah daripada RM700 pendapatan bulanan isi keluarga dapat tambahan. Ini di Pulau Pinang. Di Selangor begitu juga, sekarang ada bantuan kesihatan RM700 untuk orang miskin. Pergi ke klinik swasta atau kerajaan akan dibiayai oleh kerajaan. Artinya dia buat lebih baik daripada kerajaan dahulu. Kelantan di bawah Nik Aziz, kesederhanaan yang dia tunjuk. Tapi lepas peninggalan beliau, Kelantan sekarang berkeliling dengan orang asli. Sampah merata di Kota Baru. Maka terserah pada rakyat untuk buat perubahan. Sebab itu perubahan itu penting. Mana tahu Pakatan Harapan lebih baik daripada PN. Kalau kamu tak cuba, you must try. Kalau cuba besok di sudut human right, hak asasi, menghormati rakyat,
rule of law. Kalau ianya lebih baik, tanggungjawab tuan-tuan mempertahankan Pakatan Harapan. Kalau tidak baik, buang saja lepas 5 tahun akan datang. Sebab itu bagi saya, saturan 60 tahun, bila terlalu lama, ia melahirkan satu kepercayaan. Dalam Islam we call khurafat. Khurafat that mean hanya UMNO saja boleh merintah. Without UMNO, Malaysia ni akan hancur. Tadi disebut oleh Yang Berhormat Jeyakumar, orang Melayu di kampung. No, soal khurafat, orang Melayu di bandar. Sebab itu Pakatan Rakyat kalah di peti undi Shah Alam Seksyen 6 dan Seksyen 4. Kawasan elit Malay. Kerana mereka ditanamkan indoktrinasi, iaitu kalau BN kalah, DAP China akan ambil alih Malaysia. Ini berlaku di Seksyen 6 Shah Alam. Kebanyakannya mereka duduk situ pencen IGP, pencen polis pangkat tinggi, pencen DO, pencen pensyarah, semua orang yang berfikiran. Tetapi indoktrinasi menyebabkan mereka sudah pegang satu khurafat, iaitu UMNO BN saja boleh memerintah. Kalau kita nak buat perubahan, kita mesti berani tukar pemerintah. Kemudian perubahan itu akan berlaku. Dan perubahan, kalau revolusi disebut tadi di Rusia dan di China, siapa sangka China sekarang menjadi bapa kapitalis dunia daripada komunis, dan sekarang bail out semua tempat di Afrika. Mereka tak beli negara-negara Afrika. Perubahan boleh berlaku. Yang pentingnya kita berani buat perubahan. Saya yakin bahawa Tun Mahathir seorang, kami yang mengepung beliau dalam mesyuarat, beliau tak boleh buat sesuatu, tak boleh diktat. Sekarang pun, sebab itu kami mesyuarat 4,5 jam sebelum deklarasi, iaitu soal struktur Pakatan Harapan. Nak selesai struktur itu mudah saja, tapi mengambil masa beberapa bulan. Kerana dia tak boleh diktat kami. But in that sense, Saudara Mat Sabu, how long then do you think it will take for you guys to hammer out an agenda, a political manifesto for the elections? Tidak lama, sudah penghujung, sudah siap kami. Sudah siap dan kita akan lihat hal-hal perkara yang kita janjikan. Ini janji manifesto ya. PM belum kita pilih lagi. Mungkin Isham Rais. Jadi yang pentingnya kita di sini. Sekejap. PM belum kita namakan lagi. Kita belum namakan lagi. Kalau ada soalan-soalan, kita tunggu pada masa soalan. Jadi itu yang bagi saya ialah kita berani membuat perubahan. Dan sekarang misalnya rakyat Kelantan, dia belum melihat perubahan PM, dia tengok pemerintah 4, dia tengok bawah ni Aziz, dia tengok sekarang, artinya mereka akan berubah dari masa ke masa. Inilah yang datang kebaikan kepada manusia. Kalau kita takut, ni Mahathir, dia ni Mahathir, dia kuat, sampai bila kita tak buat perubahan. Sedangkan disebut tadi, saya akui bila turun berceramah dengan dia, sikit sebanyak orang Melayu kampung boleh mengubah undi bila akan datang dengan peranan permanent. Dr. Kumar, question for you. There's talk, people say that DAP is the bogeyman, right? I think you mentioned that. And also, ada juga perasaan takut terhadap hudud, peranan Islam di dalam impak terhadap polisi, impak terhadap undang-undang dan sebagainya, ya. Dan peranan ni bukannya yang macam membawa kepada lebih percussion dan sebagainya, tetapi agak harsh, agak berlegar kepada punishment dan sebagainya. Seseorang seperti Dr. Mahathir itu, beliau ada rekod daripada dulu yang bahawa beliau tegas dalam menangani isu keagamaan di dalam kerajaan. He was very clear when it comes to hudud, etc. He's quite clear about not giving face, in a sense, to people who use religion. He uses religion himself, but for people who want to use it and who want to promote a harsh version of Islam that is punitive, etc. So a lot of people think he has
in some ways, like currently we look at how RUU 355, we saw how setiap kali parlimen bersidang mesti itu menjadi satu, sesuatu yang didanggalkan keluar. Mungkin kali ini okay, it's in dalam the order paper, etc. So a lot of people look at Mahathir as someone who can actually be the person, 92-year-old that he is, to stand up on this issue. What's your opinion on that? How can Pakatan Harapan, etc. How do you address this big issue that often doesn't get talked about? Very difficult question, isn't it? Tapi when we say Mahathir, that he took a stand terhadap Islamization, I think it's not true. I think from the beginning, he wanted to undercut PAS. He brought in Anwar Ibrahim from AGEN as his talk about Islamic banking. He's the one who did this 121A, which said anything under Sharia cannot become under civil. He cut that line. Because under him, that all this the law that makes the word Allah can't be used by other religions. That was under his rule that all the governments like Selangor and in I think Perak, number of states passed that law yang mengatakan tidak boleh pakai perkataan Allah beberapa lagi oleh kaum-kaum lain. So I don't think to say that. Only thing he did a different kind of Islam. He also said we are Islamic. So I think yang kita kena tengok ni, the Islamic wave is something that began with the Iranian Revolution. And it's something that's global. It's not only in Malaysia. It is something that we got to deal with. And I think it's already reached a certain zenith. Bila Amerika pada awalnya orang nampak sebagai itu boleh bawa jawapan pada semua. But as things went on, they can also see what's happening in Pakistan. When the Sharia law is just pushed like that. What's happening now in Iraq. I think there is already a feeling that you can't go that way. Even among Muslims. Even within the Muslim community itself, it's not a question of only non-Muslims being afraid. I think even Muslims are saying this is not what our religion is meant to be. So I think that dialogue is open, and I think it's got to be handled in secara yang sensitive. Untuk orang yang bukan Islam, berkatakan pada orang Islam, this is what religion means and you got it wrong. I think it's very arrogant. But I think kita kena sama-sama berbincang. But also for Muslims to say this is an Islamic issue, we don't talk about it. Tak boleh, we're sharing the same space. So katakan mereka ada satu movement yang begitu ekstrim, yang begitu marginalize mazhab-mazhab lain, yang katakan ini Syia, and dia harsh pada mereka, pakai kekerasan terhadap mereka. Dan mereka balas, bila mereka balas dengan ini bombing and all that, mereka tak hanya bom Sunni saja, dia bom siapa pun ada di situ. So to say that this is an Islamic issue and the non-Muslims keep quiet also is not quite right. Because when you damage the public space, all of us are like that. We share the same space. But at the same time, I think for non-Muslims to tell Muslims what to do also is not on. I think it's a very sensitive thing. So I think we got to take time and discuss it. Tapi sekarang apa yang dibuat oleh Najib untuk bawa itu ke situ adalah political. Itu bukan religious. Political untuk pecahkan Pakatan Rakyat. Daripada 2 tahun dipakai isu itu untuk pecahkan PAS daripada Pakatan Rakyat. That's what is done. So it's not the way it's brought. So I hope, I think religion has got to be taken out of the political sphere. Jika tidak, orang yang kurang tanggungjawab boleh pakai ini. Can divide our country. Can make people angry about it. Hanya untuk save his own skin tau. Bila tiap-tiap kali itu one MPP issue gets very loud, dia bawa ini untuk face the thing. So, it's being wrongly used. So I think kita tak boleh fall for that. I think we got to open the dialogue. Kita kena tunjuk respect, and we got to keep talking about it. I rasa it's not a big issue. I mean, not an issue that affects. It can affect, of course, but I think we can build a fair society that's good for everyone. We don't have to fight about this. Dr. Kumar, selain daripada Dr. Mahathir, ada tak sesiapa lagi dalam pakatan yang boleh menjadi that can lead it? Because it sounds like a lot of people will say that
what is wrong with Pakatan that they can't come up with another person to be the front face of it? As someone who is sometimes, part of the opposition, as in part of the front opposition front, and as someone who's also in some ways outside of it, what do you think? What do you think? What does that say about Malaysian politics? You ask me difficult questions. Huh? You're the doctor, right? Okay. But I guess we won't really face the problem because I don't think Pakatan is going to win. So, but wrong. Pakatan is going to win. Yeah, I think we'll think two things. One is, can we prevent? Okay, sama-sama nanti. No, I think if you just a second, nanti ada. You will be given the opportunity to ask questions later. Yeah, let's hear it from the panel. I think Pakatan has got two aims. One, okay, if you win, very good. But if you cannot win, at least prevent the 2/3 majority. Don't allow them to just change the constitution. I think that's very important. And don't lose all the states. That's also very important. I think it's very. Must see how bad things are. Things can go very bad. So I think let's start with that first. Because if we think we're going to win, then we can be too cocksure and don't make the alliances, and then we can actually lose. So we're very careful about that. But coming back to the question, I think I see a lot of people in Pakatan who are qualified. I think Hasbin, for example, he speaks well. But the problem, I think, in Pakatan is a lot of different factions, different groups, and people don't trust each other. And even now they're counting what happened in cabinet, which party will be there. That problem is there. So we need someone can pull it together. Someone who's got the stature to pull it together. Who can pull it together? Yeah. Who can pull it together? Okay. Isham, you mentioned just now that you are, saya tegar menyokong United Front. However, the United Front is quite a disparate front. There's factions within, there's infighting, etc. It takes a while. How are you confident that they are going to be able to lead the country, given all the problems that they face? It can't just be about asal bukan UMNO. Oh no. Yang saya kamu timbulkan persoalan ini, satu itu adalah konsep menggalang Barisan Bersatu. So, yang kedua tadi adalah sama ada Barisan Bersatu yang telah digalang ini terbarai atau tidak. Ada dua persoalan tu. Saya mengajukan konsep, I'm proposing a broad united front, which is now been materialized. Now, kedua, akan timbul soalan yang kami timbulkan bahawa adakah ini kerana pertelingkahan A, B, C, D, adakah dia akan terbarai. Ini tidak ada jaminan. Di dalam proses politik, di dalam proses apa saja itu, pertelingkahan kontradiksi ini akan berlaku. Kontradiksi pribadi, pertelingkahan pribadi, pertelingkahan dasar, pertelingkahan ideologi akan berlaku. So this is natural. Ini satu perkara yang akan berlaku berterusan. Jadi bukan satu yang ganjil apabila terbarai. Apabila terbarainya Pakatan Rakyat, ini bukan satu yang ada. It's adalah terus menerus. Ingat ya, di Sri Lanka, Bandaranaike arwah dia mengajukan United Front 1968 dengan Parti Komunis, Parti Sri Lankan Party dan satu lagi. Dan kemudian 1925 terbarai. Itu biasa, itu tidak satu. Seperti juga APU, Angkatan Perpaduan Umat. Lupa ya, itu. Seperti juga gerak. Ini semua ini adalah. Tapi yang penting di sini, ketika ini kontradiksi ulung, kontradiksi ulung ini ialah kita hendak menjatuhkan United Malay National Organisation, kita hendak menjatuhkan Najib, kita hendak menjatuhkan kerajaan. Maka orang yang bernama Mahathir, orang yang bernama Muhyiddin, orang Tata-Tata datang bersama ahlan wa sahlan, Arab kata. Ayat Quran saya tak tahu. Atau kata ahlan wa sahlan, most welcome, bienvenue, selamat datang, beramai-ramai. Kita menggerakkan satu barisan bersatu. Tidak ada jaminan, tidak ada. There is nothing can guarantee you.
tentang adakah agenda reformasi ini akan berlaku, dan persoalan-persoalan bangang. Ini persoalan bangang siapa jadi Perdana Menteri. Please, saya jujur saya katakan, kamu tidak akan Mak Sabu, Pakatan Harapan tidak akan menang dalam pilihan raya ini. So tidak perlu kamu bincangkan siapa Perdana Menteri. Yang perlu ialah satu gerakan massa untuk menjatuhkan kerajaan. That is the most important thing. A mass movement to overthrow the state. That is the most important thing. It's not who is going to be the Prime Minister. That is immaterial. Lembu itu kamu belum beli. Mak Sabu selalu cerita. Aki bini bergaduh, nak letak lembu di mana, nak letak di sini baru busuk. Lembu itu pun belum beli. They haven't buy the buffalo. They're talking where to park the buffalo. Siapa nama buffalo ni? No, beli buffalo tu dulu. So now, you see, this is the problem we all. Kamu tidak jelas, kamu tidak tuntas. Ini yang tuntasnya hanya orang kiri. The left have a clear. Mereka menggunakan metodologi Marxisme. Memandang dengan tu, bukannya saya ni komunis. Bukan komunis. Marxisme ini adalah tool untuk bertukar, untuk menganalisa masyarakat. Using Marxism as tool untuk menganalisa masyarakat. Bukan tak sembahyang, tak puasa, lain. Itu bukan. Itu campaign United Malay National Federation. Yang penting ini using Marxism to understand society, to analyze society, to read the historical development of society. That is very, very important. Now it's all there. You go to this, my friend. Nama dia Haji Google. Go and ask Haji Google. He will tell you how to work it out. So, betul. Kamu tahu kan, Haji Google dalam Islam. Jadi ini permasalahan yang kita tengok. Jadi untuk itu pada masa ini, at this moment, at this historical moment, at this historical juncture of our history, we have to unite. Kita perlu menggalang. What is the most important? Musuh utama kita ialah Najib Razak. Esok pagi saya bangun, saya buka Malaysia Today, saya tengok Pulau Maldives datang menyerang Malaysia. I will support Najib. Yes. Kalau Pulau Maldives atau Singapura ke siapa dah. So that is a united front. You must get the main contradiction. This is very vital for you to understand. Dan pandangan menggunakan Marxisme untuk saya sedap kerja, tahu ni Marxisme. The party socialist. Tak tahulah parti sosialis apa, tapi parti sosialis harus menggunakan Marxisme untuk menganalisa, bukan yang tadi komunis, menggunakan as a tool to understand main contradiction, major contradiction, secondary contradiction, kontradiksi utama, kontradiksi. Ini penting. It is basic. Karena itu kalau saya bagi kuliah politik di Pakatan Harapan, kalau amanah bagi saya, ini saya bagikan, tapi saya tidak pernah dipanggil. Okey. Sebelum saya buka kepada para hadirin semua, saya cuma mahu beritahu bahawa kutipan adalah lebih daripada sewa. Terima kasih kepada semua. Jumlah yang dapat dikutip ialah sebanyak ringgit Malaysia 7,711. 7,000. Oh sorry, 700. Sorry, I'm saying double. 771 ringgit. But there's USD 52 ringgit. So that makes more. So they're going to use the excess for future forums. No, they're saying no. Okay. Alright. Sekarang adalah masuk untuk bertanya soalan. Just to set some ground rules. Ini adalah saya tahu agak panas dan sebagainya, tapi perlu kalau mau bertanya, tanya dengan elok dan sebagainya ya. Dan saya akan bagi 3 orang untuk bertanya dulu, kita kumpul, lepas tu mereka menjawab untuk memastikan bahawa lebih licin dan lebih banyak masa kita boleh untuk mengupas soalan-soalan dan jawapan dan sebagainya. Okay, so could I just get a show of hands of who's going to ask questions, then I can choose one each from each section. Okay, the chap in grey first. That's 1,
to the guy behind the phone, and that guy in the Anas, is it, in black t-shirt over there? Yeah. Okay. So that's the first batch of questions. After this, you still have a chance to ask questions. Yeah. Yes. Silakan. And please make it succinct. Please share your name and make it quite short so we have better opportunity to. Okay, I'm Sharon Raj. I beg to differ with Dr. Kumar, saying there's many potential candidates in Pakatan. You waited for Mahathir to come and put you together and get a logo and get registered. So I don't see why you need someone outside. I don't see anybody credible in Pakatan, that's first. My question to you, Pakatan Rakyat first 100 days manifesto last time is pendidikan percuma, hapuskan tol, turunkan minyak and everything. Tapi sekarang, you look at the new one, it's about abolishing GST and all reformasi institution and stuff. Your old stand of changing and making life easier for the common people is not there anymore. So I think yes, Mahathir is definitely dictating you. That's all. Okay. Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Amat. Saya adalah bekas penyokong tegar Pakatan Rakyat. Bekas Saya pernah kerja dengan Rais, duduk dalam ABU. Okey, pertama saya nak ucap tahniah kepada Dr. Jeya kerana berjaya declare harta setiap tahun. Saya hanya tunggu daripada Pakatan Rakyat lah. Selain Rafizi, saya tunggu Abang Mat juga untuk declare harta. InsyaAllah. Declare dulu Abang Mat. Baik, soalan saya, Saudara Isham, tadi saya tanya, saya menyelit saya minta maaf lah, mungkin agak sedikit rude lah. Saya tanya siapa calon Prime Minister Pakatan Harapan. Okey, ini Saudara Isham tadi jawab, mungkin ada bidas saya sikit lah. Dia kata, kita belum beli lembu, kita tak tahu, dia cakap kan. Okey, saya nak tanya, sebelum kita beli sesuatu barang, kita tengok tak barang tu dulu? Kita mesti tengok barang yang kita beli, betul? Dalam online kita beli kat Lazada, kita beli dekat any online shop, kita tengok gambar, betul? Dalam gambar tu siap ada 3D redemption, 3D punya gambar pun ada, boleh pusing-pusing gambar tu, kita tengok. Tapi Prime Minister dalam Pakatan Harapan ni kita tak tahu siapa. Kita tak boleh ada interim. Kita tak boleh ada Wan Azizah sekejap jadi PM, tunggu Anwar keluar jail. Ini semua bullshit, tuan-tuan. Kita nak benda konkret. Saya nak mengundi, saya nak tahu siapa PM. Secara jujurnya, Pakatan Harapan perlulah jawab benda ni. Ini saya nak tahu. Kedua, saya selit sikit, saya ada lagi satu soalan. Mahathir Mohamad adalah diktator daripada dulu sampai sekarang. Adakah Pakatan Harapan memerlukan satu diktator untuk put everyone together? To stick, to get everyone to stick together. Adakah kita menggunakan model BN dahulu di mana ada satu big brother yang kontrol semua orang? So Pakatan Harapan bagi saya tak ada orang yang boleh buat benda ni dan mereka perlukan diktator. So jadi soalan saya, perlu ke Mahathir dia ada dalam tu? Adakah itu tujuan dia? Saudara Isham dia kata tadi untuk gather support daripada orang bukan orang Melayu di kampung dan sebagainya. Adakah perlu dia berada di situ? Pendapat kami marahin orang macam saya yang mengundi suara, dan ini adalah suara Gen Y. Suara kami nak mau Mahathir. Apa yang Saudara Isham pernah cakap tadi, Saudara Isham kata musuh utama adalah Najib Razak. Sebelum Najib Razak jadi Prime Minister, semasa Mahathir jadi Prime Minister, Saudara Isham cakap benda yang sama. Mahathir adalah musuh yang paling ketat. Titik I di atas nama Mahathir juga tak boleh dipercayai. Tapi nampak gaya sekarang, Pakatan sekarang MAHATHIR, mau percaya? Maaf, Saudara Isham. You've asked two questions. Yes, my question is, do you need a dictator to put everyone together in Pakatan? And who is the Prime Minister? We want to know. Rakyat got your questions. Yes. Thank you. Thank you. Saya nak tanya Ishamudin. Pasal Ishamudin terlalu banyak sangat nyebut Marxisma tadi. Lepas tu apa yang diberitahu berkenaan kontradiksi dalam Marxisma tu, saya lihat sebenarnya bukan contradiction. Dia adalah lebih kepada permusuhan antara fraksi saja. Dan dan dengan itu saya kata saya nak cakap dengan Ishamudin punya understanding of Marxism ada berkenaan Marxisme adalah either very poor ataupun dia memanipulasikan Marxisme.
Okey, itu satu. Dan satu lagi, sebab kenapa saya cakap fraksi ni? Bila kita tengok kenapa Pakatan Harapan terpaksa bergantung pada Dr. Mahathir. Sebab mereka memainkan politik personality, bukan politik idea. Dan kenapa saya cakap ni tu, kalau kita tengok bahasa yang Sabu dia cakap tadi pun, saya, pengalaman saya, that is a personal politics, that is not ideological or political idea. So, daripada segi bahasa pun kita tahu, that is nothing new. Lepas tu satu lagi, tadi saudara Isham cakap, dia kata kita perlukan Mahathir untuk kongcukong. Kita perlukan, okey, saya nak cakap berkenaan nanti semata. Sekarang ni, tadi 42% saham dekat dalam BSKL adalah DLC ni sekarang. Dia tak perlu gantung pada mana-mana kapitalis. Najib is doing the Singapore way now. Mahathir dulu buat public transport bagi pada kroni. Dan Najib buat public transport under government. Kalau you nak main macam ni, Najib is smarter dan you kata perlukan semua orang kampung. Najib is doing that by giving brain. Kalau you nak main benda macam ni. So my question is, what contradiction you are talking about? Under apa you punya definition of Marxism? The contradiction under Marxism. Okay, so maybe Isham, because there are 3 questions actually for you. So, sorry Isham, siapa calon PM Pakatan Harapan? Dan, okay, saya terangkan sekali lagi ya. As clear as daylight, hello Malaysian, lend me your ears, open your eyes. Saya tidak percaya bahawa Pakatan Harapan akan menang pilihan raya ini. Najib akan menang. Therefore, saya telah katakan hitam putih bahawa dalam negara dunia ketiga tidak akan berlaku peralihan kuasa melalui pilihan raya. Bas, haras. Itu artinya saya tidak, untuk saya bukannya siapa Perdana Menteri, siapa jadi Perdana Menteri, ini tidak penting. Saya adalah untuk mengajunkan satu barisan bersatu yang besar untuk menjatuhkan Najib dan United Malay National. That's quite clear. That is no contradiction. That is not that I'm trying to avoid. I'm not interested. Whoever want to pronounce it, I'm interested in overthrowing the current regime. I'm interested in overthrowing Najib Razak. That's it, as clear as daylight. Malaysian, lend your ears, open your eyes. Seperti Caesar lah kata, oh Roman and countrymen, lend me your ears. Saya pun cakap begitu juga. Malaysian and countrymen, lend me your ears. Dengar, saya cakap. Jadi tidak perlu. Tentang kontradiksi itu juga saya terangkan. Kontradiksi itu ialah kontradiksi pada hemat saya, ialah kontradiksi yang pertama, yang jahat, yang paling jahat, yang terjahat hari ini ialah United Malay National Organization, yang presidennya ialah Najib Razak. Therefore, oleh itu justru kita jatuhkan dia. Saya tidak boleh bercakap saya, therefore je suis pas moi. Saya tak boleh katakan saya kata moi. Moi tidak tahu moi ni French. Saya tidak mahu katakan saya, okey. Saya tak boleh berkata saya. Kita harus mengadakan mana yang lebih penting, which is most important, which is the most important, mana yang belendak. Pada ketika saat hari ini, adakah saya tidak tahu Lim Kit Siang tu anaknya Lim Guan Eng, Nurul Izzah tu anak pada Anwar Ibrahim, Muklis tu anak pada Mahathir, Isham Muda itu anak Tuan, Khadijah Muda itu menantu kepada Ibrahim. These are a feudal system, a feudal structure. Tetapi pada saat dan ketika hari ini, saya menerima hakikat. At this stage of Malayan historical development, we have to accept this. Saya juga tahu, ni Abdul tu anak pada Ning Aziz. Pak Sabu saya tak tahu anak dia datang. Jadi ini hakikatnya. So this is the historical development. Dan inilah kegunaan Marxisme untuk menerima. Dan the most important thing, paling penting ialah menilai apakah kontradiksi utama. What is the main contradiction at this ketika ini? Apakah kontradiksi yang paling besar ketika ini? Adalah pergaduhan kita dengan Mahathir, jenayah Mahathir dulu ataupun apa. That is most important. Jadi saya menggunakan tool, saya menggunakan pekakas. Macam bertukang rumah, ada tukul besi, ada paku, ada gergaji. Saya menggunakan Marxisme untuk melihat apakah kontradiksi. What is the main contradiction? This is basic politics. AH101.
PX101. Kalau dia Harvard PX101. Politik X101. Jadi kita penting. Jadi kerana itu kontradiksi. Apa dia kontradiksi yang utama? Adakah siapa dia Perdana Menteri? Itu tak penting. Itu bukan kontradiksi. Yang penting ialah adakah kita, untuk saya, adakah kita berjaya? Are we able to create a broad united front? Are we able? Adakah kita boleh menggalang perserikatan barisan bersatu yang maha luas dengan satu tujuan? Saya lihat Mahathir setiap kali kata nak jatuhkan Najib, jelas. Bukannya GLC ni, bukannya that is not. Itu tak penting. That is for me, it come later. Itu yang penting sekarang ini. Seperti saya katakan, Mak Sabu selalu buat cerita tentang lembu tu lah. Tak beli lagi, dah bergaduh sama sekali. What is the point? Now, saudara, ketika menyerang di Vietnam, National Liberation Front, ini satu united front yang kita semua ingat lagi. Bagaimana American dikalahkan oleh National Liberation Front of Vietnam. Mereka bekerjasama, barisan bersatu. They were creating a united front against the American. Yes, di dalamnya ada pelbagai-bagai kelompok. Ada Padri, ada Buddhis, ada ini. Tapi mereka satu tujuan. Di situlah kita ini. Kita dekat. This is the time. Are we not now? Are we not now? Are we not now? Are we not now? Are we not now in this situation? Are we not now in this situation? Adakah kita tidak dalam keadaan itu sekarang, di mana kita dihadapi oleh musuh utama? Siapa musuh utama kita? Who is the main enemy? Tanya saudara-saudara tentang caravan itu. Tentang caravan itu saya selalu baca lah. Kerana saya di Afghanistan, saya nampaklah anjing itu terus menyala, tapi the caravan musuh. Rakyat akan terus ke hadapan. Yes, akan berlaku perubahan, akan berlaku terbarai, tetapi the move at this juncture, ketika inilah garis politiknya. Yang ditanya tadi nampaknya macam lebih kepada pihak di belah kiri saya. Saudara Mak Sabu mungkin boleh jawab yang Mahathir is dictating some of the policies, and then the manifesto. Why do you need Mahathir? Why does Pakatan Harapan need Mahathir? Setakat ini kami yang dictate Mahathir. Di antaranya beliau bersetuju selepas Pakatan Harapan ambil alih pemerintahan, langkah yang pertama ialah membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan berusaha mendapat pengampunan diraja. Ini bukan senang. Beliau nak boleh bersetuju. Sama ada dia berlakon ke tak berlakon, tapi dia bersetuju. Kemudian hapuskan GST dan sebagainya. Soal saudara kita yang bertanya bahawa banyak yang dasar dulu dah tak dikemukakan. Manifesto kami sudah sampai ke final, belum dikemukakan kepada rakyat. Tunggulah manifesto itu dulu. Kemudian bila lihat manifesto itu pula, kerja pula untuk membantu kami menang pilihan raya. Kemudian tengok pula kami laksanakan atau tidak manifesto itu. Sebab itulah kita kata, dalam saya sikitlah DNA PAS itu ada. Jadinya terdidik sikitlah dalam sejarah Islam dan sebagainya. Dalam perjuangan Islam, yang paling afdal ialah menyatakan kebenaran di depan pemerintah yang zalim, bukan di depan pencen yang zalim. Sebab orang pencen dia tak ada power. Kita maki Mahathir 24 jam, dia tak boleh tangkap kita. Tapi kalau kita maki Najib dan pemerintah yang ada sekarang, kalau kita orang meniaga, dia tarik kontrak, dia kejar apa itu, kita kata sekarang ni cukai pendapatan sampai tahun 2000 dikejar cukai pendapatan karena dia in power. Sebab itulah nak uji iman kita, kita kena lawan dengan pemerintah. Bila kami jadi pemerintah besok, kami tak betul, lawan kami. Barulah kita hebat. Kalau kita hebat lawan dengan pencen, hari-hari maki Dr. Mahathir, dia pun nak kena tangkap. Jadi dia bukan ada power apa, kita kena lawan dengan Najib, kena lawan dengan Rosmah yang curi duit kita, beli intan berlian dan sebagainya. Ini kita, oh esok kamu tak curi kah? Just kami pula pada waktu itu. Sebab itu kami kata sekarang ni Mahathir dalam mesyuarat sudah secara resmi 6 kali dia tidak diktat kami. Bahkan kami berjaya meletakkan satu pandangan, satu dasar, dan dia
saya kata tadi, berlakon atau tidak, dia terima secara konsensus segala bentuk perundingan yang kami buat, termasuk 6 perkara yang kita buat perjanjian untuk struktur Pakatan Harapan itu. Soal sempurna atau tidak, judge sendiri. Yang penting, dia kata jangan kami tak menang pelihara, kami harap kami menang. Itu harapan orang politik. Saya dalam PAS dulu, masa kami seorang diri, bertanding lebih 100 kursi. Kami kata Malaysia, tiba-tiba menang 1 kursi. Iaitu pada tahun 86. Jadi orang politik dia tetap angan-angan tinggi. Tapi angan-angan kali ini disertai dengan realiti. Okay, we go to the second set of questions. Okay, ada satu di sini, Arul, baju merah di sana. I give to the guy in black jacket first, and then next round. Okey, selamat petang ya. Nama saya Iini. Okey, bila berbicara berkaitan dengan soal power dan so on, without power, of course, they can't do anything. But what kind of power that we needed, that's very important as well. Bukannya power, kalau zaman 1950s, Mahatma Gandhi ada apa power sebenarnya? There's no any power as a political now, but that power drive through the niat itu, intention itu, it must be cut and clear. So that's a thing over here lacking in the Pakatan Harapan. Okay, Selangor misalnya, it's already 2 terms over here. Being a Selangorian, me, I don't think so I will vote another time for the 3rd time for Selangor under Pakatan. To be very honest, I'm younger. Kali pertama, I vote for Pakatan, obviously, Selangor. But being a Selangorian now, for the 3rd time, I don't think so I will vote. Seeing the circumstances, okay? So, it's back to the reality over here. And I would like to tell to audience over here, don't get shocked kalau Selangor tiba-tiba jatuh kepada Barisan Nasional. It's not because of Barisan Nasional kuat. It's because Pakatan lemah. Okay? It's because Pakatan lemah. Okay. Being to Mahathir, saya sebenarnya tak kisah pun tentang Tun Mahathir ni. But I'm very worried penekanan yang diberi oleh Pakatan kepada Tun Mahathir. That's very wrong for me. Tun Mahathir be in the Pakatan, support all the AGEN and so on. Don't let him to drive that. Be the Pakatan, orang yang dipercaya oleh orang lama ni, drive the Pakatan. No, you are giving too much importance to Tun Mahathir, which is. What's your question? No, all this is question actually. All this is question. So, being back to the reality over here, we want Pakatan be very cut and clear with their stance. Don't play main tarik-tali lagi. Dah declare Pakatan Harapan, tapi cakap kat Selangor masih lagi Pakatan Rakyat. What's that? So Yeah, that's got a question. Yep. Saya rasa soalan-soalan banyak yang mengalir sini. Boleh start? Okay, actually Isham tadi pakai rongat kiri hantam dahsyat betul. Komintern, international semua. Actually the left sekarang hari ini buat kerja dengan masyarakat biasa. Kita dah keluar dari karavan. Mereka masih nak duduk dari karavan dan main politik politik. Itu yang masalah kita. You see, ini sosialis kiri yang dah bertobat jadi kanan. Tadi apa yang Mas Sabu cakap betul. Kita nak membina masa. Masa membina gerakan masa. Bila kita cakap pada Mao Zedong tak ikut belakang Chiang Kai-shek. Dia membina gerakan masa. Bila gerakan masa dibina, dia tak tunggu Mahathir telefon Ananda Krishna. Dia tak tunggu Mahathir telefon Roberto. Kerana bila bergantung, rakyat berdiri di luar. Tetapi mereka tak percaya. Baru saya faham hari ini, kita perlu Mahathir untuk buat telefon call. Selama ini I ingat at least Mahathir ada buat reform. Tapi what Isham cakap itu, you just need Mahathir to make a few calls.
cause. So the question sekarang is, adakah Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan memperkasakan empower the rakyat? Atau we want them to follow politik bodoh, politik kotor, just ikut sahaja. So I think this is the challenge. We want Pakatan Harapan to bagi harapan, bukan minta rakyat ikut Mahathir. Because Mahathir bukan penyelamat rakyat. Sangat kita kena clear. Kalau tidak, sampai bila kita nak memperbodohkan rakyat? Tiap election cerita sama, you know? So, tak ada penghabisan. Isham pun akan cakap, kita mestilah kalah. Setiap election mesti kalah. Kerana tak pernah memperkasakan rakyat. Dr. Jeyakumar cakap masuk kawasan Melayu, kawasan luar bandar bekerja, tak nak. Tapi tunggu Mahathir, semua ikut Mongolia. Pergi keadaan, semua ikut dia. So 5 tahun, 6 tahun jalan progres. Hanya sebab Mahathir kata kena masuk ke kawasan keadaan. Kena kerja keras. Saya ingat kita hendakkan politik baru, politik dari bawah, bukan politik dalam karavan. Pergi sana, tengok rakyat seperti menjalak pada mereka. Kita nak orang dalam karavan keluar daripada karavan, mendengar suara rakyat. Itulah aspirasi generasi masa depan untuk perubahan. Okey, Dr. Pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sepatutnya okey, boleh. Sepatutnya saya tanya soalan dulu sebelum Arul. Sebab bila Arul tanya soalan, saya dah tak ada apa tanya nanti. At least banyak Arul sebenarnya tak tanya soalan pun. Okey, saya ada soalan dulu boleh. Okey, yang pertama sekali sebelum saya tanya soalan, saya tergerak bila saya dengar Abang Mat kata dulu meeting sekarang ni dengan Tuan Mahathir dengan Mahathir ni 4-5 jam untuk dapat keputusan. Ini ketika tak ada kuasa. Bila dah menang nanti dia perlukan 15 minit dia untuk meeting, untuk dapat keputusan daripada Mahathir sendiri, daripada Mahathir. Okey, saya nak gambarkan suatu masa dulu kita lawan kerajaan ni, kita lawan BN sebab kita tahu keburukan dia, kejahatan dia yang banyak tu, merosakkan sistem negara. Kita lawan sungguh-sungguh. Kita tahu itu geng jahat. Dalam masa yang sama, kita kena anggap kita ni geng baik. Itu geng jahat, kita lawan. Kita lawan ada sebab lah. Sebab dia urus negara ni dengan cara yang tak betul. Kita di geng baik ni kena buat yang betul lah. Kena pastikan kita berada dalam gerakan yang betul, dalam reformasi yang betul. Tapi bila kita bawa Mahathir ataupun Mahathir ini masuk ke dalam kamp kita, apakah jaminan dari anda-anda semua kebaikan, reformasi yang boleh dibawa? Yang mana saya lihat sekarang ni, kamu dah tak banyak beza dengan geng jahat ni. Kalau dulu geng baik, geng jahat sekarang ni umpama menukar Coca-Cola kepada adik sekolah. Terima kasih. So okay, I think those are not direct questions, yeah. But maybe some of the things that people are asking is that, you know, there's a despondency. People don't know who to vote for, and people may end up not voting or spoiling their votes. That's a real concern. So maybe a response from Saudara. I think I would like for you to answer that. No, because I think as a candidate from Sungai Siput, you know, like you represent a lot of hope in that sense. You know, fighting against a Goliath. So what would be something that you can offer to someone who's dejected by the current political scenario and has absolutely no confidence in terms of whose leadership? What choices do people have? It doesn't sound like, you know, for some of the people, it sounds like they have no choice, but either to stay back or, you know, rosakkan undi. That's a real concern for you know, people who are opposing Barisan Nasional. Give me the difficult questions. Okay, saya rasa adalah amat penting
that we don't give them a walkover. I think the worst case scenario, katakan dia menang balik Selangor, mungkin Kelantan, living only Penang, and they get back 2/3 majority. Sekarang pun bila mereka dicabar pun politically, boleh curi bagi tu banyak duit rakyat. Apa akan berlaku? 5 tahun dengan orang macam ini, terlalu angkuh, lebih teruk. So I think stopping the 2/3 from going back to their hands itu penting. Okay, if we can win, it's better, but if we cannot, but at least must come out and do that. Tapi saya rasa, so I think 2 things kita kena tengok lah. Satu, short term, PRU14. At least make sure they don't get back supreme control. We can win very good, but at least prevent the 2/3 from going. Ini penting. Tapi yang kedua, kita kena tengok long term, kita nak bawa itu reformasi, kita nak bawa satu politik rakyat, that's memperkasakan rakyat. I think selepas ini Pakatan Harapan is going to be so damaged by what they've done with this bringing this whole group. Can they carry out that historical task? If I want to use Isham's terms, can they do it? Ataupun adakah perlu kita ada satu gabungan lain yang bawa perjuangan rakyat ke tahap yang depan? Karena I was very disappointed dengan Pakatan Rakyat pada masa itu. Bila I bagi very clear ideas macam mana kita boleh ke depan dengan masalah dengan masyarakat Melayu dekat kampung. They seem unable to do it. Mereka lebih pada politik elit, lebih daripada looking for a quick gimmick untuk get the votes, tapi tak tengok isu yang penting. So for the younger people here, jika kita nak bawa perubahan yang diasaskan pada rakyat, we got to go out to the rakyat. Itu penting. Kita kena tengok apa masalah mereka, bincang dengan mereka, tubuhkan polisi, have a stand on health, on education, on energy, on orang asli, on forestry. Ada program. Baru kita boleh katakan kita punya polisi. So we don't need, old, tarnished leaders to come. We don't have to rely on them. So I think inilah saya ingat kita kena tengok. Dua phase. PRU14 can come anytime. So at least don't make it a disaster. So get out and vote. Because I think it's better a Pakatan Harapan in, because you don't have a third force. We don't have a third force to take over. Because either realistically it's PN or Pakatan. So at least we don't give PN a complete walkover. They're already so bad. Okay, it'll be worse. Tapi at the same time, what is our vehicle for PRU15 or PRU16? I will sit back and just let the Pakatan do it, but they're not doing it very well. If they haven't addressed the real problems, sampai sekarang, they were 10 years, then they're going to be under 5 years or 10 years. I think it's time for young people who are interested in the reformacy agenda to come forward, to think about it, and form another political coalition. Okay, the question, there wasn't a question that was specific to Mat Sabu or Isham, but the things that people mention point towards a lack of confidence and a lack of trust with Mahathir. There's a real deficit there. He hasn't been around long enough in the Pakatan Harapan coalition for people to believe in him. In some ways, Anwar has been in prison, he's paid for it at some level, and so people have had that experience. People haven't seen Mahathir. He hasn't really apologized, and he has not shown remorse for some of the things that he has done with attacks against civil liberties, attack against judiciary, etc. So, how are you going to address, kekurangan keyakinan, kekurangan trust deficit sangat tinggi. Pertama kali saya dah berkata beberapa kali, saya dah terangkan di banyak forum publik dan tulisan saya. Fighting with United Malay National Organisation, you are fighting the deep state. Daulah terpendam, the special branch, the military intelligence, the police, the court, all this, the bankers, the Tukong, these are the people. Inilah yang memperkuatkan. These are the battle that you are there.
Inilah yang sebenarnya. Kamu ingat, oh, kamu mengundi, dia kata, oh, kamu tak nak mengundi. Doesn't really matter. Undi kamu atau tak boleh. Kerana itu saya begitu yakin bahawa Pakatan Harapan akan kalah. Kerana the deep state will not allow anybody else, neither Mak Sabu nor Anwar Ibrahim, to take over the country. No. It is about billions and billions of ringgit. No. Think carefully, fikirkan betul-betul, analisa betul-betul, gunakan yang saya katakan tadi, Marxisme sebagai alat pertukangan untuk memahami the power of the state. What is the state? How the state relate? Bagaimana daulah ini bergerak dengan kapital? Bagaimana kapital menguasai daulah? Kerana itu penting. Itu penting. Bukan untuk katakan, yes, betul, saya mengajukan 1922 kerana disitulah pensejarahan. That is the historical development of the theoretical analysis, teori analisa kemunculan Barisan Bersatu Penggalangan United Front. Okey. Adik kata, apakah jaminan bahawa Mahathir ini akan mengajukan reformasi? Tidak ada jaminan. Di dalam politik tidak ada jaminan. How much I tell you, even your tomorrow kamu tidak ada jaminan. Besok perubahan dan dasar manifesto yang lepas ini tidak. This is the state, this is the political development. Tidak ada. Kamu kahwin pun tidak ada jaminan kamu akan tidak bercerai dengan dia. Kamu jatuh cinta pun kamu tidak akan jaminan. Kamu bertunang pun kamu akan berpecah tunang. Nothing, tidak ada jaminan. Come on, let us be honest about this. Ini adalah perjuangan untuk menjatuhkan United Malay National Party. How else can I tell you? As simple as that. Our battle is to overthrow United Malay National Organization. To overthrow, untuk menjatuhkan United Malay, nama dia pun United Malay National Organization. Untuk menjatuhkan dan dikepalai oleh Najib. So this is simple. Sesiapa saja boleh bersama-sama. How is so difficult to understand this? Dan perjuangan ini, kamu akan berjuang ini, saya tidak pernah merasa kecewa kerana, tapi saya lihat satu perkara. Mahathir telah menyatakan satu perkara, and probably you miss the point. This is what Mahathir said. Listen. Mak Sabu boleh kata, Mahathir ini dulu lanun, jadi dia tahu lanun-lanun yang lain. Mahathir ini lanun besar, dia tahu lanun kecil. Okay. Mahathir said a very important statement. Kita akan menang. We will win. Tapi Najib akan adakan rampasan kuasa. Remember that. You read that. You don't miss the point. Ini Mahathir Mohamad, somebody who is in power for 22 years. Ini kenyataan yang paling jujur daripada. He knows how the state works. Dia tahu bagaimana daulah dan dia akan melakukan. Tengok apa dikatakannya. Dia akan, kalau dia menang, kalau dia kalah, dia akan mengadakan bagaimana. This is the situation. This is about the deep state. And ini orang, tidak ada sesiapa, tidak ada Wan Azizah, tidak ada Mak Sabu, tidak ada Lim Kit Siang mengatakan bahawa the deep state. Mahathir membocorkan the deep state. The deep state ini yang tahu adalah Mahathir. Yes, betul, dia akan menelpon. Ini makna saya, keyakinan rakyat pada malam itu. Apabila undi dikira, apabila siapa diyakini oleh rakyat. Kalau saudara-saudara tahu, the deep state is preparing. Mereka menyediakan, daulah terpendam menyediakan, melengkapkan untuk menghadapi. Dia tidak akan benarkan. Adakah kamu rasakan 9 gajah-gajah Melayu ini akan berikan kerajaan ini pada Mak Sabu? Jikalau yang mengangkat telefon itu ialah Mahathir Mohamad, dia diyakini oleh cukup. Dan adakah, I tell you a story. Kalau you baca Ahmad Hassan Haikal, the biography Al-Ahram Shah Iran. Apabila berlakunya revolusi pada hari Jumaat sebelum revolusi dah bangkit, Ahmad Hassan Shah Iran menelpon Jimmy Carter. Apa kata dijawab di sana? Sorry sir, the president is now having a break at Camp David. Shah Iran tahu, besoknya dia celah. So that is what a phone call is all about. It is the phone call what is about. Jangan kamu tahu, phone call ini penting. Pada malam yang akan berlakunya pilihan ini, the phone call.
Perbincangan ini kita membincangkan you doesn't not understand how the deep state work. How the deep state work. Isham, sekiranya it's the deep state that makes all these decisions, sekiranya cukong yang ultimately decide who's the leader, then apa gunanya kita mengundi? Okey. Saudara-saudari sekalian, kita ini bukan di United Kingdom. Kita ini bukan di Belgium. Kita ini bukan di France. Kita ini di Malaysia, negara dunia ketiga. We are in a third world country. Voting it is only an illusion. Jangan memiliki ilusi bahawa kamu akan menang. Don't. Selalu dikatakan, you are not in London between Conservative and Labour, between Macron and Le Pen. Bukan. No. Jamais. Bukan. Jadi jangan ingat yang the decision maker, saya nyatakan 5 orang di Malaysia decision maker. Ananda Krishna, Vincent Tan. Yes, kamu akan ketawa. Mereka ini is the people with the money. They run the show. They run the show. They are the one. Mereka inilah yang tahu kemana arah. Ini how the deep state work. I'm sorry. Can I just ask you? I mean, we've seen in Selangor, we've seen in Perak, the possibility of a state government that is formed by the federal opposition. That, calls were made to the sultans of the states, etc. So there was some negotiations, etc. And we see that there is the possibility of that is happening. Suara rakyat, orang kata adalah suara keramat. Sekiranya mereka memilih kerajaan ni, takkanlah orang-orang yang berkuasa dan memegang apa ni semua, takkanlah mereka tak boleh just totally discount. It's not possible. Okey, kita kembali kepada bagaimana Azmin Ali jadi Menteri Besar. Siapa pilihan rakyat? Siapa yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat? Siapa yang dicadangkan oleh PKR? It's the Sultan of Selangor who decides. It's the same thing happen in the state of Perak. Siapa? Keputusan rakyat. Jangan kita lupa perkara ini kerana kita nak. Ini untuk saya, ini bukan untuk memenangi hujah. Tonight, it's not about winning an argument. I'm not legally to win an argument. Saya nak melakukan pencerahan. Saya nak memberi pencerahan. It's for enlightenment, untuk kita melihat keadaan yang sebenarnya. It's not to win. It's not about me saying Mahathir was Mahathir Alma. Yes. Dan Isham tak percaya Mahathir. Yes. Tapi sekarang ni dia berkata dia percaya Mahathir. Itu persoalan yang lain. Persoalan sekarang ialah apa perjalanan musuh kita yang utama. What is our main enemy today? Who is our enemy? Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Saya tak tahu cakap dalam bahasa India. Kata saya tanya Aru dalam bahasa India. Siapa musuh kita? Yang nak boleh siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Saya ulang lagi sekali bahawa nak buat revolusi atau pilihan raya mesti dapat sokongan massa. Kejayaan Mahatma Gandhi kerana dapat sokongan massa. Dia boleh mancing ratusan ribu ikut. Kalau kita mancing 80 orang ikut, itu tak dapat sokongan massa. Artinya to create dapat sokongan massa itu cukup penting. Bekerja. Saudara Arul suruh kita bekerja. Saya hormat. Di antara sini semua kita bekerja. Saya kemarin saja pukul 11 pagi saya di Meru. Pukul 1 saya di Tanjung Malim. Talk di sana. Pukul 5 petang saya di Larut. Pukul 9 malam saya di Kulim. Everyday life kami begini, tak kerja lagi. Kemudian dendam pada Mahathir. Tuan-tuan yang tak kena apa dengan dia, dendam. Kenapa? Kami yang kena ni tak dendam. Ibrahim bila dilawat oleh Tun Mahathir di kandang mahkamah, dia boleh senyum dan berjabat tangan. Sedangkan dia patut dia Mahathir harus kena. Tapi mereka, kita memikirkan kepentingan negara, kepentingan rakyat daripada segala-galanya. Kalau nak dendam, ISA kalau dalam usia muda ni bukan senang. Dalam umur 30 tahun tak, dia tak apa lah, dia tak nak kahwin. Dia kena ISA lama lagi, betapa. Artinya kita
mengalami penderitaan itu. Saya kata tadi, semua pimpinan Pakatan Harapan adalah mangsa di zaman Tun Mahathir Mohamad. Tapi kami boleh berpakat dan berbincang sebab kami lihat Malaysia sekarang kalau tak dijaga boleh jadi seperti Greece, boleh bankrupt. Inilah tujuan utama kita. Ini yang saya sebut tadi. Soal jaminan saya kata tadi. Siapa boleh jamin long march yang korban begitu banyak dalam revolusi tiba-tiba jadi negara kapitalis sekarang ini? Yang bail out syarikat dan negara-negara termasuk di Afrika sekarang, yaitu Republik China. Bahkan mereka mengatasi Amerika dalam bailout sekarang. Ini yang kita kata masa depan. Apa nak jadi buat Cina masa depan? Belum tahu. Mungkin akan ada satu kebangkitan rakyat untuk bagi keadaan itu. Inilah yang kita tempuh day by day. Kami sekarang berazam nak tukar pemerintahan ini pada akan datang. Walaupun lipstick kata tak boleh. Malam ni debate soal Marxism. Saya tak apa pandai lah itu debate itu. Tapi bagi kita ialah kita rasa bila tukar pemerintah, rakyat akan dapat lebih baik daripada sekarang. Itu saja. We still have time for at least one more set of questions. Can I get an indication? So, okay, I will ask those three there, and then I'll see how long the questions are. Yes, there's someone wearing a white t-shirt. There's a grey t-shirt over there. Who's the other one just now? Yeah, that guy with the grey. Yeah, all I want to know is... Sorry, Sorry, my name is Janice. Yeah, all I want to know is, what can the coalition headed by Tun do for the people that Pakatan Harapan cannot do? I think we are waiting for that answer and that's not coming. And we've heard stories from all over the world, but what can the coalition with Tun in it can do for the country, for the people, that Pakatan Harapan, who had so many years, cannot do for us? Thank you. Maybe you just ask the My name is Rajesh. I have two short questions for Mr. Haris. I think he need to hear his comment. First is about this, the deep state. I think it's very, very vital in light of the allegations of payments being made to the You mean Isham? The question? To Haris. Yes. Allegations made about payments being made to the surveillance, intelligence, the military guys and all that by who and so on. So having said that, it's very vital also. That's the first question that I have to ask you. Second question is... What's the question? No, about the deep state. What's your opinion on it? The real, fearful impact of it with regards to the outcome of E40. That's the first one. The second one, what say you? What is your opinion with regards to the 52, with regards to the rural people? I'm bringing Mahathir into this picture because everyone knows him. I mean, I'm talking about old-timers and all that. Those who are unfortunately not inclined to the ICT and whatnot. Sabah people also, those who knows him from umpteen years and all that. So, don't you think him coming into this picture, for the pure sake of making Pakatan win, him coming, that will give an edge, because the frontier that I see, we have won all, basically, we have won all the towners. But the rural people, that's where the next frontier, and nobody is, that him coming, unfortunately, things can happen. So please provide me with your comment. Thank you. Hi, I'm Pawan. Haris, this is for Haris. Right now, I guess I'm in the same boat as you. I think Pakistan is in a bad state, but right now everyone's looking at you and thinking you're just messing up the boats, and you're not really coming up with any constructive way to solve the problem with overthrowing the government. So, what's the plan? And you too, Doctor, you're not trying to win. Why you? I mean, you're only going for 3% of the seats. I mean, what are you going to do for in the long run? And about on an unrelated note about the subsidies, I'm against subsidies, but you're a socialist. I don't get why you're not into it. Yeah, about the
paying up difference whenever the rubber prices fluctuate. What's your contention with that? That's my question. I think there's some. Rais cakap apa Rais? Cakap apa Rais? Tak dengar. Saya ni adalah generasi reformasi. Saudara adalah? Haris. Kita setiap hari dihasut oleh Ishamuddin Rais ni untuk membenci Mahathir. Dia siap kata pada kita huruf palang pada huruf T, titik pada huruf I, pada Dr. Mahathir pun dia tak percaya, tapi sekarang dia percaya kenapa? Adakah itu soalan saudara? Kenapa tak percaya dengan Mahathir? Sendiri cakap tak boleh percaya, lepas tu suruh orang lain percaya. Itu nombor satu. Nombor dua, duk habis-habis nak tibai najib. Tak pernah belajar daripada sejarah. Di Sarawak, itu hari kita tibai taib kan? Dia taib jangkat jawatan, Adnan benang mesti lebih banyak kan lebih sikit. Katakanlah Najib letak jawatan sekarang dan naik sesiapa saja, apa akan berlaku? Nak maafkan kesalahan Najib. Seperti apa yang dimaafkan kesalahan Najib sekarang. Ajak Najib masuk Pakatan. Mengarutlah semua ni. Sekarang kita orang dah penat dah dengar ceramah Alio ni. Penat dah dengar ceramah politik badut-badut ni. Dan tiba masa anak-anak muda sekarang bangkit. Ini masa kita. Terima kasih. Sabar anak muda. Sabar, saya mau anak muda bangkit. Kalau boleh kita tak perlu pilihan raya, kita buat revolusi. Betul. Saya pernah menulis. Saya tidak ada keyakinan pada sengkang T yang ditulis oleh Mahathir ataupun titik I pada Mahathir. Tapi persoalan hari ini bukannya persoalan Ishamuddin Rais, keyakinan Ishamuddin Rais pada Mahathir atau tidak keyakinan Ishamuddin Rais pada Mahathir. This is not the question. The question is not what Ishamuddin Rais said 2 years ago and what Ishamuddin Rais said. The question, persoalan yang kita bincangkan hari ini ialah siapa musuh kita, kenapa kita bersatu dan di mana peranan Mahathir. So that's it. Sama ada saya percaya atau tidak, itu persoalan bagi saya. Betul, saya mengatakan juga. Dan saya betul saudara membaca terpengaruh dengan tulisan saya mengatakan itu berbangga. Saya Rais. Mati terus Rais. Malah orang di dalam Twitter, orang boleh ingat lagi hujah saya itu Ishamuddin Rais tidak percaya, T yang disengkang oleh Mahathir dan I yang diterima Mahathir tidak percaya. It is a classic statement. I never believe even the I and the T of Mahathir. Betul, cakap. Tapi persoalan yang kita lalui sekarang ialah siapa musuh kita. This is the question. Bukannya persoalan Ishamuddin Rais tidak ada integriti, Ishamuddin sekali badut, itu tidak persoalan. Persoalannya ke mana? Where are we from here? Dan di sini kita nak ke mana? Okey. Tentang soalan daripada kawan kita sana tu. What can Mahathir do? Apakah yang Mahathir? Biar saya buka satu naratif. Bersih empat. Biar. I think I didn't ask what can Mahathir do. I think I asked what does the coalition with Mahathir can do. What does the coalition can do that Pakatan on its own cannot do? Betul. Itu saya betul, itulah persoalan dia, iaitu apa yang boleh dilakukan oleh parti. Ketika Persib 4, 2 hari ya, kita mengadakan perjuangan. Hari pertama itu tidak ada. Majoritinya kita diampuh oleh anak-anak muda Tiongkok. Tetapi pada pukul 4.47 petang, Mahathir Mohamad turun ke jalan raya. Untuk pertama kalinya Ishamuddin Rais percaya, bukan saja Ishamuddin Rais berdolak dalik, Mahathir pun berdolak dalik. Dia dulu kata demonstrasi ini bukan budaya kita, ini budaya Yahudi. Dia pun turun ke jalan raya. Ini Ishamuddin Rais berdolak dalik, Mahathir pun berdolak dalik. We meet together in a common street protest. Dan betul, ini sejarah. Dia
saya telah percaya kepada jalan raya. Saya begitu bangga sekali kerana ada orang percaya kepada jalan raya. Musuh saya itu telah percaya tentang jalan raya. Dia telah berkata, jikalau akhirnya jalan raya ini adalah satu pilihan. It's one form of choice. Ini kebanggaan. Saya seperti saya berterima kasih pada kawan kita, saya juga berterima kasih pada Mahathir. Okey. Artinya Mahathir mempunyai kudrat dan iradat untuk memenangi hati Melayu. He was able to, the next day, on that Sunday, the day, there's a lot of Malay. Makcik-makcik petang tu tengok, Mahathir dah turun lah, Mahathir dah turun lah. Betul. Ini, dan ketika ini saya nak beritahu, Felda pertama saya anda, 4,000 telah turun. Di Melaka, 10,000 telah turun. Tempat-tempat ini. Ini orang Melayu. Saya daripada bersih bertahun-tahun. Tak pernah. Saya, ini 4 bulan dulu saya, Tony Puah, saya dengan San Monggol pergi berceramah di Felda. Faham? 13 orang saja yang datang. Gedebe besar. Tony Puah, Isham, Rais, San Monggol dan Kasturi. DAP punya giant datang. 13 orang. Tak pulang modal. Tapi kami juga terpaksa lah kan. Ceramah juga lah. Tak fikir lah. 13 orang, yang 7 orang tu orang DAP. Tak apa. Ini hakikat. Dan saya tidak dapat selama-lamanya ketika saya bersih 2, bersih 3, bersih 4, bersih 5 tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah. We are unable to go in where the Malay majority seats are. Felda. We are not able. Now, my dear, with the white shirt, now Pakatan Harapan able to go to Felda. The no-go area. Wilayah-wilayah yang pada satu ketika dulu tidak dapat masuk, telah dapat dimasuki tersebut. Pak Sabu akan kata, di Melaka saya terperanjat besar. Nampak tak yang viral tu? Budak-budak bersatu tu bergaduh dengan dia ini dulu-dulu dah angor, sekarang ni puki mangkal lah. Nampak? Ini perubahan. This is the changing phenomena. Orang bekas UMNO mengatakan puki mangkal kepada polis. Tidak pernah berlaku. So this is the development. This in this way. It's viral. So ini satu perkembangan amat positif. Dan ini akan membawa ombak yang diharapkan oleh Mak Sabu, yang diharapkan oleh Jaya, akan membawa perubahan yang saya katakan the deep state. Memang betul kawan kita kata Gandhi keluar beribu-ribu, the salt march from Delhi anti-bombing. Yes, we will do that. And anti that. Kita ni sebenarnya, kerajaan ini sebenarnya tidak. When I'm speaking here, saya bercakap atas nama 52% rakyat Malaysia. When I'm speaking here, I'm speaking fellow citizens of Malaysia. 52%. We are on behalf 52%. Kita telah menang, tapi kita dinafikan. That is what it's all about. Tidakkah kawan-kawan semua faham? Kita telah menang. We have won. Kita telah menang. Kerana apa? The deep state. Dan sekarang ini, kenapa saya begitu yakin bahawa sebenarnya Pakatan Harapan? Najib sedang mengadakan. Di mana dalam dunia ini, borang, data pengundi 2004 hilang. Tidak ada rujukan. Hilang. Dibakar, dihapuskan. Karena itulah dokumen-dokumen ini hilang. Karena itulah kerajaan Sarawak pasal pergi ke London nak tengok fail perjanjian 1960. Yeah, because the file will burn. Perjanjian Malaysia tak ada. Dan di Malaysia ni, they have to go to London to look at. So, you do not have the list. Why we do not have the list? Because kita katakan kamu beralih. Mengundi Melayu ni dah beralih. Mana buktinya kamu dialih? Tahun 2004 kamu mengundi mana? Mahkamah. So, this is what happened. Bahawasanya perancangan yang rapi. Yes, Najib sedang mengatur. Itu kita tidak tahu lagi 90 juta yang diberikan kepada PAS. Hari ini, kenyataan daripada Nik Amat jelas mengatakan dia akan membubuh di mana-mana saja. Pematang Pauh, kubu kuat, respectable, itulah tipe pembangkang akan di-challenge. So this is the development today. Karena itu saya berharap Mahathir akan memainkan peranan memimpin. This is the best moment. Saya harap, harapan saya itu telah digagalkan kerana mereka mengadakan perhimpunan ini di Padang Merbu. Saya berharap Mahathir mengadakan march dari Padang Merbu ke Dataran Merdeka. Itu kita lakukan. Betul tak? Kalau anak muda tadi mau, dah kata dah bangkit, tapi dia tu dah anak muda ni tak guna pula kan? Dah bertanya balik. Irresponsible.
ask the question and relax. Ini anak muda macam ni jangan diikuti. Mahu menambah sedikit. Saya suka kepada anak-anak muda yang bersemangat. Saya muda dulu pun macam tu. Jadi kita sambut baik sebarang orang-orang yang berada di sini. Kita dah menang 52%, betul. Tapi tak menang kursi. Ini kerana gerrymandering berleluasa di Malaysia. Saya ambil contoh saja. British meletakkan dulu syarat untuk buat kawasan parlimen atau dewan negeri. 3 syarat utama. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua taraf sosioekonomi, yang ketiga bentuk geografi. Ini yang dibuat selepas merdeka. Tetapi sekarang SPR tak ikut langsung garis panduan itu. Cuba kita lihat, Baling penghuninya lebih 100,000. Padang Rengas penghuninya lebih kurang 35,000. Kenapa Baling di kawasan yang geografinya sama, taraf ekonominya lebih kurang Padang Rengas, kenapa penghuni Padang Rengas sikit? Di situ tempat BN. Baling opposition boleh menang, maka diletakkan 100,000 lebih untuk satu parlimen. Bayangkan pilihan akan datang PJU, iaitu tempat Tony Pua, penghuninya lebih kurang 150,000. Sedangkan di Putrajaya hanya 15,000. Macam mana kita nak menang pilihan raya kalau tak dapat sokongan Melayu? Kita nampak Dr. Mahathir ada sedikit sumbangan untuk menarik pengundi Melayu bersama dengan Pakatan Harapan. Sebab without undi Melayu ni berubah dengan gerrymandering yang dibuat ini, mungkin pilihan akan datang kita boleh dapat 60% popular vote, tapi kerajaan tetap yang memerintah Barisan Nasional. Persediaan rakyat untuk kuat ke jalan raya, saya amat setuju. Sebab kita kena pergi pilihan raya dan jalan raya. Itu yang terbaik dalam menghadapi politik di dunia ketiga ini. Sekian. Okey, satu saya nak respon kepada siapa musuh utama kita. And Isham always kata Najib. I think you got to take a different view, you know. Kita tengok musuh utama untuk orang-orang di Malaysia, orang di negara tiga ialah sistem dunia di mana 1% itu ada lebih kekayaan daripada 99%. MNC mereka, global chain yang mereka adakan, di mana Foxtron di China bayar gaji begitu rendah dan dijual itu iPhone di Amerika dengan harga yang begitu besar. That is the global chain in attack first. You know, I pernah tanya di parlimen, kenapa cleaner di Malaysia dapat minimum wage 1,000, cleaner di Australia dapat minimum wage 11,000 Malaysian in Australia. So there is imperialism, di mana kekayaan di negara-negara di Asia, di Afrika diperas, diambil balik pada MNC. MNC itu tak bayar tax dekat negara mereka, dia duduk di Bahamas, di Caymans, di mana-mana tempat, dia escape keluar tax. Itulah sebabnya the gap daripada rich dan poor. Itu yang saya ingat adalah musuh utama kita. Jika kita replace Najib pun, yang datang pun mungkin akan buat sama juga dengan pemusatan kekayaan. Ya? Masalah dia ialah concentration of power. Ya? Pengasingan kuasa telah dihancurkan oleh kawan kita Mahathir dulu. So siapa-siapa yang datang juga akan teruskan macam itu. So I think let's be clear. It's a long-term battle kita nak lawan. Ya? Tapi kita mesti lawan. Kita boleh berjuang, kita boleh melawan. Tapi let's not, ini bukan Marxist itu katakan primary contradiction, itu Maoist. Ya? Itu Mao yang katakan. Okay? Dan saya ingat di PSN kita katakan it's too simplistic. We keep on changing your primary contradiction. Now Mahathir goes and someone else comes and then after that now Najib's there, now Najib goes and the next one. You shift the pole. The problem is the unfair global economic system daripada sistem kolonial sampai sekarang neoliberal. Masih the wealth from here is going there, they're screwing us up. Kita nak dekatkan minimum wage dia lari ke
Thailand. They threaten us. You raise the minimum wage too much, we run to Thailand, run to Vietnam. So we got to think of Bandung too. We got to think of new ideas where the third world gets together and say, we don't let these guys, make us run to the race to the bottom. We got to stop that. So inilah idea saya mau anak muda fikirkan. Okay? This is a long-term perjuangan. It's not a short-term thing. So I think we got to look at that. The other thing I want to cakap pada semua dan juga kawan-kawan daripada PH, tolong jangan terlalu angkuh dan rasakan kita akan menang besar dengan Mahathir sampai kita tak buat electoral pact dengan kumpulan-kumpulan macam warisan di Sabah. Syafiq Abdal, dia tak dalam coalition. Syafiq Abdal dengan Daryl Linking, mereka ada banyak support di antara orang di Sabah. Di Sabah ada banyak perasaan nasionalisme Sabah, state feeling, So, jika kita pergi buat three corner dengan mereka, kita akan hilang 10 kerusi yang kita boleh dapat. Jadi kita boleh buat electoral pact dengan mereka. So tolonglah, PH ini, PSM tak boleh buat ni deal, they're not part of the PH. Tapi PH mesti tengok, di mana-mana tempat mereka ada kuasa, mereka ada support, PH must go, sekat. Sekarang saya ingat masalah di PH adalah ada banyak parti dia kena agihkan seat. Yeah, they got to give up seats. DAP has got to give up some seats. PKR has got to give up some seats, but mereka tak nak bagi seats. So that's the problem. Kita minta PH don't make bad situation worse. They're causing three corners. So we can say we will try and support you, but you guys, please do your best to make sure you don't give back the 2/3 to those guys by causing unnecessary three corners. They're being too arrogant. So I think make a deal. We will support you. We give you conditional support. But you make sure you do these things. Dan saya rasa long term, don't forget, the long term battle is not solved here. Saya ingat untuk PH, saya ingat ramai tak ada faham imperialisme. Okay, ramai tak faham value chain. Ramai tak faham keperluannya satu Bandung dua. Okay, so we have got to start having these concepts. Kita mesti ada dialogue ini, and don't depend only on the politicians. Saya rasa it's a long struggle. Let's go on. This election is important. Make sure you don't give a walkover to PM. But long term, we got to have a vehicle. And if PH doesn't shape up, then you're going to have a different vehicle. Let's work on that. Thank you. Your two questions, the deep state. I think it's a very real concern. Okay, I think the way Isham put it, I can't put it any better. That's a very real concern that we should be aware of. But having said that, I want to take you all back to the night of the last elections. Was it 5th May? 5th May, yeah? Remember there was a crisis at the Lembah Pantai Tailing Center, alright? And the information that was coming through was that there were efforts to drive a car in to try and take in, I think it was 2 ballot boxes. Now, trust me, it was not Tun Mahathir making calls that night. The rakyat, the voters were there to defend their electoral process. Okay, and I think this is in line with what Arul was saying just now. We empower the people. Okay, at the end of the day, you want to depend on Mahathir? My fear is there is a huge price we're going to have to pay for this. A huge price. Now, we've heard, I think that the discussion tonight got more interesting as it went on because it finally came home. Isham doesn't think Pakatan Harapan is going to win, so he doesn't give a shit whether, because he's saying he's not going to be Prime Minister, so we shouldn't be worrying about that. Okay, so that's his point of view. But there are many of us here, I'm sure including Abang Mat Sabu, who are going to work all out to try and beat BN at the poll. And so for all of us, it's a relevant question. All right? Who is the Prime Minister in waiting? Okay? And if you tell us, lembu belum beli, sorry, I'm not interested in those spins. A lot of us are going to go out there. A lot of the Reformasi guys from 1999, 98 lost homes, lost everything. They don't count that, but they're still working out there to try and bring about the change. Now, so yes, back to your question, it's a real concern. But my answer is,
people must rise up and defend. We must not be intimidated by this talk, so that we, it's the same old fear, culture of fear. Therefore, we need to go back to Mahathir, who has his connections with the royalty and the Malay establishment. They're going to look after us. Sorry, bullshit. Bullshit. Is there no value in Mahathir going to the heartlands, Malay heartlands? I never once said, don't take his help. I go back to what was said a little while ago. Why is he being given this prominence? Alright? Look, for me it's very simple. If you are truly repentant, come back, work with us, go into the Malay heartland, do everything you can. I don't want to hear the word sorry. Sorry isn't going to feed the poor. Sorry isn't going to give back the Sabahans their right to decide their state without having the Filipinos voting. It's not going to make a difference. So we're not interested in the word sorry. But if really he's going to make the difference, why do? Very simple. Let Mat Sabu be chairman of Pakatan Harapan. I won't even be here having this discussion tonight. If you must give him something, penasihat lah. Because my concern is this. Tomorrow after the elections, Pakatan Harapan wins. Guess what? The de facto leader is still sitting in jail. And as Abang Mat said, it's going to be perhaps a little while before the pardons process can take place. Now, who's going to be sitting there as Prime Minister? It's not going to be Wan Aziza. So, from the looks of it, they're all too shy to tell us that things as they are stacked up now, it's Dr. Mahathir. Now, if it's Dr. Mahathir, guess what? We've seen this before. Money will be used in Sabah like there's no tomorrow, Sarawak like there's no tomorrow. The UMNO members, UMNO MPs will be jumping a sinking ship. They'll cross over. Suddenly, guess what? DAP not needed. PKR not needed. Alright? And guess what? He would have inherited SOSMA, National Security Council, the entire slew of laws that have been put in place are now his. And I'm supposed to take, look, one thing I like about what Sabu said just now, yes, setakat ni dengan perbincangan secara zahir, dia setuju dengan program reformasi. Tapi masa akan datang, Allahu A'lam. That's the thing I like about Mat Sabu. He's as straight as an arrow. The point is, he's saying, in the future, God only knows. Okay. But I'm saying, if we are going to stick our neck out, fight one more time, I think we have a right to know whether this man is going to be our Prime Minister if we win the election the next round. That's it. Okay? Now you talk about going to Sabah. He can help, by all means help. If this is a repentant man, he helps without wanting any office for himself. He has damaged this country over 22 years of reign. Why do we need to give him another term of office? Sorry. My view is, let's work with everybody who wants to save this country, including Mahathir. But for God's sake, don't put him in a position where he's possible to be Prime Minister next round. Not him. Your question, young man, what's the plan? I think the young are our hope. Okay, we're all looking around and so many people. I'm personally, I love some of my friends in Pakatan Rakyat, now Pakatan Harapan, but they have failed us. Alright, I don't want to go into the details. If you remember, in 2007, 2008, we launched two documents called the People's Voice and the People's Declaration. 19-page, too lengthy, but there were some reforms that they could have given us. I just go to one. Section 25, subsection 5 of the Printing Press and Publications Act, state governments do not require a permit to publish a newspaper. Approaches were made. I don't want to go into the details, I will not name names. We never got a state government newspaper. We could have launched a boycott of Utusan Malaysia in the 5 Pakatan states and launched Utusan Rakyat and given it FOC. We would have had a weaker, but no, we didn't get it. As I mentioned this just now, I'll say it again. The minimum wage. So many Malaysians struggle every day. Minimum wage, they gave, in that sense, their stance was not very different from BN. I said one, I think, you say what's the plan? I think young people should start thinking out of the box. I'll be very honest. I was convicted last year, sedition, sentenced to 8 months jail.
My appeal was supposed to come up today. It's been postponed to another date. I'm hoping to get that overcome, but the prosecution is also appealing to enhance my sentence. Why? Over a year means tak boleh bertanding. I'll say this now. If that doesn't happen, if my sentence is not enhanced to a year, in fact, if I'm acquitted, I think there's a fighting chance given the appeals in the Court of Appeal. I am in discussions with my friends whether some of us should not offer ourselves as independent candidates, think out of the box, so the ideas that, perhaps it's about time people had an alternative. Right or wrong, we'll cross that bridge when we come to it. But I hope that answers your question. Ada announcement sedikit. Orange TV dapat 1,000 live, 26,000 views, which means people who have already viewed 26,000. Radio Bangsa Utama 300 views. So we've had a really good discussion. Some people have used the stage to also sow the idea that they may be able to run together with other people. We've had a good discussion, good differences of opinion, oh, of course not. That's never the case. It's only what's been fed. So terima kasih kepada semua kerana telah datang ke Dewan ini dengan fikiran terbuka, dengan hati terbuka untuk mendengar hujah-hujah dan poin-poin daripada kesemua ahli panel. Boleh tak kita berikan ucapkan terima kasih kepada